Yes, halo, habari yenu. Ya, nawakaribisha katika kipindi chetu siku ya leo. Nataraji umekuwa na siku njema. You had a good Sunday. Nataka mkuje ili tuanze. Tafadhali karibuni. I welcome you in our show tonight. It's my hope that umeshinda vizuri. It's my hope that mumeweza kushughulikia mafamilia. Karibuni sana. So today is the 30th. We are getting closer to the end of the month, March. That is the first quarter. So mambo ni mingi imetendeka. Mambo ni mingi imetendeka katika taifa letu. I also want us to explore vile mkutano ya Mlima Kenya inapangwa. That is something I will want us to explore. Because I believe we need to evaluate. So karibuni sana wale mwaingia kwa show na nashukuru sana. So mnajua mambo ya Ruto must go is keeping to build up. So in a build up kabisa. So it is something we are really exploring. Hiyo mambo ilianza na KU juzi, but hiyo wave ionekani ikiisha saa hii. That Ruto must go wave looks serious. Hiyo wave, if somebody can tap it, you see, hata stima maji inakuwa pahali kwa pool, kwa pod. So maji ikikuwa mingi hapo inakuwa guided, inakuwa stima. So hata hii wave ya Ruto must go actually can be guided to something. Kukatokezea mtu hapo ni kuibeba tu. So that wave is serious. Peter Mbudhi, karibu. I think that wave as sijui kama nani aliyamusha ama ni aje. Yes, Peter Mbudhi, karibu. Huyu best yetu anaitwa Kahareri. I think people are very silent. Then suddenly kama sasa Kahareri aliongea, I think watu wakaona because unajua watu walikuwa wanaumiwa ndani. People are not feeling well kutoka ndani. People feel there is desperation. Kumbe Wakenya wakakuja kwa kumbe kile nasikia ndicho mwingine anasikia. Kumbe kile nasikia nikiwa Embu ndicho kile mtu wako Coast anasikia. So this ranting of Ruto must go is actually becoming a unifier. Is becoming something which is bringing people together, because it's an expression of the same feeling within the country. That is it. So it is like people are expressing their feelings in a uniform way. That is why it is a very dangerous trend if it continues that way. That is a revolution already. Kenyans have, yes, we used to have Moi must go, but Moi must go was not this bubonic. Moi must go was mostly of an individual thing. It is not something we maybe tunge, for those who are there in the 90s, Moi must go ilikuanga tu in small groupings. Wazee wa Mnanda hivyo, but Moi must go did not go to stadiums, did not go to amphitheaters, did not go to the way of life. It did not become a social thing. Ruto must go became bubonic after the Kibaki Tosha moment. So now that's where now the Ruto, not Ruto, Moi must go became bubonic. So that is now the euphoria which carried.
But Ruto must go. The difference which we're having now is we already have a euphoria of Ruto must go now. Meaning that this euphoria, when there is no election, that's now the danger which is there. Nataka kuelezea hapa sikuelewa. Why Ruto must go chant is very dangerous. Imagine Ruto must go round chant has reached a boiling point. Everywhere there you could see Ruto must go, other than small places where maybe people think that they don't need to express themselves. But as Ruto must go is climbing high. Karibu sana Eve Mwangi. Naona vitungati wameanzia kuingia. Chaka Mudune, sijui kama ni Getungati. Peter Mbudhia, sijui kama ladies wanakuanga vitungati. If hebu niambie kama ladies wako kwa hiyo formula ya itungati ama getungati ni nani? Tumeona vitungati wengi. Hebu confirm kama wewe ni getungati. Because nimesikia sasa itungati wako everywhere. Oh, my. So I wanted to explain that issue of why that Ruto must go is very dangerous and very serious. Not for Kenya, for Ruto. Because the wave has built up and there is no election. Huh? The wave has built up. Okay, sawa, vitungatu wameanzia kusikia. The wave has built up and there's no election. If you need to listen to this one, because I want you to understand why whatever is happening is very dangerous for Ruto. Unajua, wave ucreate kuna kitu euphoria. Euphoria comes when there is an election. So euphoria inakuja, watu wanasema hatutaki huyu, munaenda kwa debe, munapiga, story inaisha. That is what happens. So euphoria and waves come because kuna uchaguzi pale mbele. So euphorias come within 3 months or 2 months to an election. So hiyo wave inakuja, alafu munapiga kura, alafu sasa hiyo wave ina capsize. Then sasa the new leadership takes power and you move on. Sasa the wave has built up in 2025. In March, come April, the wave has built up. Ruto must go wave is at the boiling point. Na hakuna uchaguzi kesho. So how do you bring that wave down? That is what I want now people to understand. Now, that one is a bit academical, but you can try to synthesize that. Wave ni kama meli uko kwa maji. Meli ikigongewa na wave huko mbele kabisa, uko in the deep sea. Meli ikigongwa na wave in the deep sea, it cannot come to the shores. That is the problem which we are having, that Mr. Ruto, so I needed to explain that wave. Why this wave, Penny Nyakaka, kama yule mtu anataka link ataniambia. I can stop and share the link. So, yes. So, Penny Nyakaka, tumeanzia kuongezea list ya itungati. Yeah. So, from my understanding, itungati means that people who are ready to serve their nation. Yani, I think itungati is the modern day of a patriot. I want now people to start understanding when you hear, like mostly in Mount Kenya region, where people are talking about itungati. Itungati is a coined word for a patriot, somebody who loves his country. That is what Gitungati means. I want people to understand that. So Gitungati is, because we have now reached a level whereby people have to start identifying, do you love your country or not? Huh? Do you love your country or not? That is something we have to evaluate.
So let me explain about that, the reason why this wave cannot calm down. You see, during elections are tensious times. During election, until watu wapige kura, nchi inakuanga at a level whereby kuna tension. Mkipiga kura, hiyo tension inakujanga ni kama, alafu until mjue president, hiyo tension inakuja, mnakuwa ni kama ni mzigo mumewekelea chini. That's how bad elections are, because sasa pale kuna tension, you don't know who is going to win, you don't know who is going to be declared. So hiyo tension inakuanga ni kama mimba until izaliwe. Then sasa after watu wamejua ni nani amekuwa president, hiyo kitu yote inakuja chini. But now hiyo story haiko hivyo ya Ruto. Saa hii wave imebuild up, watu wamekasirika, people are threatening that, watu wanasema hatutaki hata kutembelewa, hiyo maendeleo hatutaki. So those things, wave ina build. The wave builds na hakuna uchaguzi. Remember, hii ni dam imevunja wall. I'm explaining it hii ni dam ishavunjika. So dam ikivunja wall, lazima hiyo maji ivunje. So hii ni wave imekuja sasa, it has broken the wall, and that wall has to carry whatever it has to carry until it is stopped by the natural principles of water. That is the problem we are having now. So the wave is there, it has built up. The wave is naturally bringing. It's a wave which is building up everywhere in the country, and there is no election near. So how do you bring that wave down? That is the issue. Hiyo wave iko Kenya saa hii, even abductions cannot bring it down. So ni kitu bigger than abductions. So unajua, and we always tell these people because they don't listen. Tulikuwa tunaambia serikali, please, even when you feel threatened, musiue watu. Things will come bigger than what you can control. Right now, the political environment in Kenya, even the government itself cannot control it. They are actually living on borrowed time. They might say that, but we are just sounding an alarm, because that is the reality. If you look at everything, that political tension cannot just come down. That political tension has to bring somebody down, because it has come the wrong time. It did not happen to Kibaki. It did not happen to Uhuru, even though the government was not working okay, or people are not extremely happy. Every leader hopes that political temperatures do not boil at the halftime. In the US, they boil at the halftime, na unakuta serikali yote imetumwa nyumbani. In the US, it happens during the midterm. So politics in a boil. So here Ruto imeboil during his midterm. Now, because of the political temperature, the share boil, they have to claim somebody. That is now the issue. It is unfortunate. I don't know how he is going to survive this. So I don't know how the government is going to survive the political temperatures which are in Kenya. Na hakuna uchaguzi. If I was Ruto today, I would call for an election. That is the only thing which can save him. But any other maneuvering, because I know people will start lying to him, his advisors will start lying to him. Wataanzia kumwambia yule anasema ngwe chukua. His advisors will start lying to him. That is the time now when he will split the country. But the political temperature in the country, they cannot sustain a government. Hiyo serikali lazima itaenda tu. It's just a temperature which is unsustainable. But I don't know why Mr. Ruto is not able to understand. And it is not a temperature at sababu ni story ya Mlima Kenya, because that is how he is trying to say. Ati ni watu wa Mlima wajafurahia, ni watu wa Mlima wanapiga serikali. Haiko hivyo. The way it is, things are failed in the whole country. There's no any governor who is receiving any support from anyone. So nothing is working.
So this thing is not about Mlima Kenya. It's about a nation which is under collapse, and the president is not able to understand the momentum of that issue. Just like the same way they ignored the Gen Z revolution. I want to sound an alarm to them. Kama wanasikilizanga, I heard people saying that some people waliniambia there are some critical people who follow our podcast. The wave and the build-up of political anger, which is in Kenya, is over 10 times worse than during 25th June. Najaribu kuwaelezea. The way the temperature is in the country is 15 times bigger than that. That is the unfortunate situation. There is a lot of desperation. Young people cannot get jobs. Young people are extremely frustrated. 70% of the population, and I want to explain why that environment cannot change. Hata wafanye nini? 70% of Kenyans, out of that 70% of Kenyan population of people who are frustrated. Let me tell you, afadhali hata wazee wakuwe frustrated kuliko watoto. This is what is happening. Today in Kenya, young people cannot get opportunities. 70% of the population, young, 20 and below. Majority of them have completed universities and they have nowhere to do. And those who have something to do wanafanya hizi vitu za rejareja. Hii makazi ya jua kali sijui nini, hii kitu tu ya kutafuta kitu ya kukula. You went to the university, did a 6 years degree, a 5 years degree, a 4 years degree. And there's no opportunity anywhere. It's only very few, some who are connected, who are actually able to get opportunities. So all the other crowd is outside there, they have nothing. Those people at the other end, even if you tell them to go to the villages and they do farming, there is nowhere to farm. There are no farm inputs. There is no support for farming. So hata wale vijana unaweza sema endeni mukalime, they cannot do it. Why? Most of our land has been cut into small pieces. And even if you do farming now, there's no serious market which you'll be able to get to accommodate what you have farmed because of high cost of production. So even farming itself, hata kama nikakuota niko nayo unaniambia nilime ng'ombe, I need a lot of money to be able to raise that cow. Taxations are high, farm inputs are high. I need a lot of things. So your population yote, 70% Kenyan population, close to 19 million people. Najaribu kusema 19 million people. Also, people can be able to speak English and write. Now, and they can think. They have nothing to do in their country. That is what we have now. That is what we have been saying has been a time bomb. Hiyo ndio tumekuwa tukisema it has been a time bomb, a time bomb, a time bomb. Na tulikuwa tunasema all the time that population will explode one day. Hiyo population, those 19 million Kenyans who have nothing, those people will group and they will become the government themselves. Na watataka kujua ni nini kinaendelea. That is the unfortunate part which we have. Those people, they have to be guided somewhere quickly. So there's that emergency of putting young people of Kenya to job. Otherwise, they will lose hope with their government and they will decide to watasema sasa, nyinyi mmeshindwa na kutusaidia, wacha tujisaidie sisi wenyewe. That is the travesty and the quagmire many modern societies in Africa meet the same with. It's not about debt. Debt is a very small element. We should not even be talking about debt. The tragedy which we have in Africa is young people, in millions of them, who cannot get opportunities. And those people are ready to attack. They feel they can replace the government. That's how it is. They are learned,
They know how government are comprised. Au tu ni watoto wadogo tu, hata utasikia wakisema kwani serikali ni nini? Si ni Orezo na deputy wake na maminista kumi hapo. Hiyo ni kitu tunaweza. That's how they speak. Anyway, let me see kama I have something for you. Yep. Mkulima wa ngano. You can also understand the reason why in the whole of the country, chapeau. Huyo ni mkulima wa ngano. Hiyo ni shamba ya ngano, sio shamba ya serikali, is a private land. Anyway, he is free to farm. It's not that I'm saying it is against it, but you can see the wave of chapati. Unga lazima tuuze ofujo. I wish it was a regular Kenyan who was also farming. I wish a regular Kenyan was also able to do the same, because the government is supporting them. In Australia, in America, in Canada, is regular Kenyans who are doing that. No, not regular Kenyans, sorry, regular citizens. So, si ati ukulima ni kitu serious sana. No. People can farm with the right support. Oh, so Kipuri ulikuwa nataka niweke sauti ya, unajua ni vile nimesikia ikiwa na wimbo. I didn't want to play na hiyo wimbo because I would not want somebody to come and say that to me. So that is what it is. But anyway, Kipril, and you need to come and explain that revolution here. Kama utataka link utaniambia. Can you imagine, maybe Kipril nataka kukuuliza swali. Can you imagine now the wave as builder na hakuna uchaguzi? Hiyo wave how is it going to capsize? Hiyo wave itakuja chini aje? That wave of Ruto must go, aishi sahi. Ile na uchaguzi iko 2 years down the line. So that is the issue which is there, and that's something we need to ask ourselves. The country is at a boiling point. Na uchaguzi iko miaka mbili. You see, like in countries like UK and Canada, when they detect temperatures zimefika hiyo level, you do something we call a snap election. You request for a fresh mandate. Raia wakisema wakutaki, wanaleta jamaa mwingine. Okay, sawa Kipril. Raia wanaleta jamaa mwingine. Now we have that problem. We are at a point whereby Kenyans feel they want to replace the government, but they are hooked. Wakenya wanaambiwa lazima mngojee miaka mbili. How? Mwamba, you need to explain to me that. How do you wait for 2 years, yet the political temperature are at 100? It is like this, It's like a furnace. Ile boiler. Sijui kama mnajuanga ile boiler, zile maboiler za industry. Boiler inakuanga na temperature yake. Na unajua boiler ni ya chuma. Na melting point ya steel ni 1200 degrees centigrade. Hiyo boiler ambayo inachukua vitu, hiyo boiler temperature yake cannot go beyond 1200, because hiyo boiler temperature yake ikienda beyond 1200 inamaanisha hata hiyo boiler yenyewe itamelt and we will not have anything. So I'm saying that because that is how projects are designed. Yeah? So to design project, if it's a boiler, the temperature has to be below the melting point of steel. But saa zingine things go haywire. Your temperature, because of either negligence or miscalculation by somebody, your temperature inafika 2000 degrees centigrade. Na inakuwa ni calamity. That is what I'm talking about here. So the question which I'm asking, now Kenya is at a point beyond election. Na hatuna uchaguzi.
How do you depolarize the nation? How do you bring that political temperature down? Na hakuna uchaguzi kesho. That is the question I'm asking myself. Sababu hiyo yote unasikia Ruto must go, Ruto must go. Hizo ni vitu unafaa kukua ukisikia uchaguzi ikiwa next week, ili watu waende wapige kura, Ruto ashindwe, we depolarize the country and we return to business. But now Ruto must go chance are over 2 years to election. How do you depolarize the country at that level? That is the question I'm asking myself, because that is what, and no matter na sijui kama muoni, even the more Ruto anajaribu kuleta Psycophanic na kuleta watu wengine wajielewi, the more vitu zinaendelea kuumana. Sijui kama mnaelewa. So that is the question. Maybe Mwamba, you need to come here and help me to understand. Maybe historically, ama pia zile inchi zimejikuta pahali kama hapa. Hii ni taifa. This is a country. Mumesikia sasa, mnasikia watu wa Mlima Kenya. You see a star goes supernova before it dies. That process is systematic. Okay, good. Hii ni wale watu wanaelewa maneno ya space. Hiyo ni swali najiuliza. Kama sasa umesikia sasa Rigiji nao pande ya mlima, and I acknowledge his efforts now, he seems now to be understanding. I think hata Rigiji ashajua hiyo. So Rigiji ashaambia watu wa Mlima Kenya walipishe kusikiliza uongo. Ati 8,000, sijui 3,000. Sijui ngapi, like, and I saw like na kuna venye sasa I think even Rigiji has also become very calculative to the fact that I think Gen Zs have also started now tapping up some of the things he is saying. I have seen some Gen Zs who are tapping up and they are expurging that information. That is something also we need to explore. It looks, I think, maybe in maoni yangu, maybe unaweza sema, mimi kulingana vile naona ni kama Rigathi Gachagua has been able to understand and he has gotten communication angst with the young people. I think kuna vile naona Rigathi Gachagua has now capacity to communicate with young people. He might not be the person to cause a revolution for them, but it seems that he is rhyming in their wave, and some of the young people are now able to tap what he is saying, and actually they are taking it to advanced level. I think now Rigathi Gachagua is kind of now becoming a central part of also now this new wave which is building up in Kenya. So how he will help in that, I don't know, but I see he is also now, he has now been able to ride in that wave. He has now been able to ride in that wave, and that is something which I'm now seeing. I saw Mother Karua also was also able to explain to those things, and very many people are supporting anti-axe explanation of what she is saying. So those are things we have to start now monitoring. Niingize Kipriru. So Kipriru, ukikuwa tayari utaniambia. You had said 30 minutes, so can I engage? I'm here. Ama nikupe time? You can engage me. I said I'll be here for 30 minutes because it's an important conversation. Kipriru? That video that that you played. Oh, unataka nicheze yote na hiyo sauti? Hapana, I can say what he said. Okay. He says that it is important for the nation to, for farming and to grow things for farmers to feed the nation, and farming is his passion. Sasa nikuulize, nani alimtuma aende kupanda ngano? Because that is what he's planting. I think he's got this lifestyle he's looking for. It's not about the people. Kuna kuanga na watu wana passion ya kupanda ngano, kupanda mahindi, and they're good at it, and they will spend time on it. You've seen even in Central, mtu anaweza kuwa na 300 mbuzis, lakini anafanya kazi yote kabisa. That is his life, morning, night and day, kupanda. Hakuna Wakenya wamemtuma kuuza kuku. See, he wanted to be president. He's not my president, but that's what he wanted to do. I have not seen a nation whereby politicians are competing with the public. Hata hiyo ndio swali najiuliza, like mbona asituoneshe wakulima raia wa kawaida anaenda kwa shamba za raia za ngano,
Mbona tuoneshe shamba yake ya ngano as a president? Mbona Si asiende kwa sure. raia? Mbona asiende huko Narok atuoneshe huyu ni Masai jamaa amevalia kanzu hapo, ama this is a Kalenjin, anatuonesha tu Mkenya wa kawaida on his land. Shamba yake inatusaidia na nini? I'm sorry to say this is similar to what your friend does, Trump. Although mi ni fan wake, I'm a fan of his for what he's doing right now. But I don't believe presidents should be showing off what they've made. You know, it's a calling. Okay, umekuwa billionaire, umekuwa hizo vitu zote. Let's assume that he's genuinely brought that stuff in. Unatuonesha tufanye nini? Unatuumiza sisi wenyewe tunataka, while other farmers are struggling. One of their farmers are struggling. And then you're showing us, you're spitting in our faces saying that you're successful. And how comes he is not struggling? Nikuuliza tu. Yeah, you're struggling. So according to him, is he struggling? Or you can see he is having very serious equipment hapo. Kwake akulimi na mkono. Umeona zile equipment zinaenda hapo? Ni serious equipment. How many Kenyans can afford such equipment? You could be shocked that hizo equipment Ruto anatuonesha hapo ni tax free. Let me show you. Let me show you. Yeah. Which one are you more impressed with? President or Captain Torre Ibrahim coming to show us fleets upon fleets upon fleets of tractors that he has purchased on behalf of the country, fleets of motorcycles, fleets of harvesters, lakini si ati ni yake. Anasema hii ni ya wananchi, mkuje kwa government, tutawapatia mtumie kupanda. Feed the nation. Which one is more impressive, Njero? I just want to see, who are you more impressed with? Mwenye anatuletea hizi vitu. Of course, Ibrahim Traore is a million times impressive. I feel like, wow, look at this guy. I'm proud, you know, like me nitakuwa nenda, I'll be a sycophant. I'll not lie to you. If Traore was my president, I'll be a sycophant. Like ile mbaya sana, ungeongea mbaya juu ya Traore and he was my president. Ungepata ngumi. Because he's there to help the people. Yani Kiprilo, wewe umesema you are ready to become Traore psychopath. Akikuja Kenya akuwe president wetu, hata kwanza Traore akisema anakuja kutake over Kenya, anasema unaweka mkono kama kwa pingu, nichukue. Nichukue. I don't mind if Kenya is called Djibouti. It's called what is it called again? That's Traore's country, Burkina Faso. If Kenya is part of Burkina Faso, we are no longer called Kenyans and we're called Burkina Fasons. Twende kazi bana. Because those are the kind of leaders we want, bana. If indeed my people can be fed and we just change the name of the nation and Captain leads us, sawa sawa, iendelee. I'd rather that a million times than these you proud Kenyans and we are suffering like that. Farmers cannot grow. And he's a proud farmer, yet aliangusha unga. Sulisikia yule mzee alisema alikula store yote when he was agriculture minister. This is another good question, Jero. Let me ask you. If Raila saw that Ruto was so much to handle when we had that Nusumkate government with Kibaki, he was too much for Raila, that Raila fired him. Raila himself fired him because of the graft. Sembuse sasa. What is the difference between then and now? I think Raila Odinga sasa yeye alisema sasa wacha nikule. Si wewe ndio ulituambia sasa Raila anakuanga na cycle za kukula. I think this is his final cycle. Jeru is not running for president anymore. The people from Nyanza already know that. Kipril, let me ask you a question. Let me ask you a question. I want to ask you. Kuna hii wave ya Ruto must go, which is at the boiling point. It's not the boiling point, bado.
but it's almost there. It's almost there. So hii wave ya Ruto must go, you can feel it. Na Kenya hatujaifika level kama hiyo, and you see such waves zinakujanga kidogo such waves Moi must go. Yeah, Moi must go came to culminate when the election was almost near, but Moi must go did not reach this level. I can tell you, I was, but ikufika hii levels. Actually, Moi must go wave it build up with the Kibaki Tosha moment. That's when now that wave became big and big and big and big. But sasa hii wave ya Ruto isha build up sahi, na uchaguzi ni miaka mbili na hebu nieleze how do you bring that wave down? Hiyo wave inaweza kuja chini aje. And remember, see what I'm afraid of, what I'm afraid of is I'm comparing us to Venezuela. Venezuela hata na hiyo nguvu yote ya wananchi kujaribu kumtoa, it was very difficult to remove that president. Njero, watu walikuwa kwa streets, people are shouting Ruto must go, the shouting for that guy to go, and it's also the same with Syria. You don't see the point in time where we as a people are strong enough to get rid of this person. Look at how content we are with the IBC selection. Look how content we are about MP salary increase. Look how content we are with starvation. Yes, it is building up. It is building up. But when Wamunyoro is still talking about 2027, I know you're propping him right now up now, but when you're talking about him in 2027, sometimes people want to hear direction. And when the direction is being head to a no-go zone for most of us, where we know, I don't believe in elections anymore. So Ruto must go, might go where? Njeru. Yende wapi? But ile kitu nakuuliza, that wave is already there. So how does it come down? Because that wave of Ruto must won't go. Come down, but it won't come down. But you But see, it's also okay. I'm just telling you, it's also our peak. If it would come down, that's then all we there can must do. be a government change. That is your feeling, but how? There's no in which the government can be there with the such polarization. You cannot have government with the polarization. There's no polarization. What are you talking about? It's just chanting. We're just chanting. What else? Njeru, tell me. But is that chanting not an expression of an inner feeling, which is within across all divides of the country? Using the media, they could lie to the fools that are older than us, telling them that it's just a certain region. Like they say, it's the Ruto must go is just spoiled kids in Nairobi. Or unasikia sasa when they saw the Gen Zs going for protest, they said, watoto wetu. They kept calling us watoto wetu. People watu wamezaa. It can be squashed. They can manipulate the wording in that, and he'll continue as is, because as long as he has Batlikas as MPs, some of them are in Central, the Mlima, it's only but a chant. Only way we can do it is the scenes we saw in 2024 June, and it has to be continuous. Hiyo peke yake. Keep real, like in Britain, when the country reaches this level, the prime minister calls for a snap election. Because these are some indicators. Because those leaders are civilized. In Kenya, we have uncivilized leaders. I understand. So the question which I'm asking myself is, you see, yes, we can say that the media will lie to people, but do you want to tell me that Ruto will change his strategy such that we will have a natural captation of that rhetoric of Ruto must go? Do you think that Ruto must go will receive a natural death? Not to sell your story. Yeah, and people will get exhausted. We are 2 years to election. That is the problem which I'm asking. So 2 years to election, that thing is it either comes, it splits out Ruto government,
or something else will happen. But that wave of Ruto must go within 2 years. It will go. It will become something else. It's too much now. No, it won't. We are content. We are complacent as a people. Let me just explain to you. And there's no way the Gen Zs are going to go back on the streets after what they witnessed, the amount of killing they had gone through. We are content. It will get to a point where tutakaa tutasema ni sawa. No, but you see, such things do not even the economy. The economy cannot even pick up with the such. You want to tell me even when investors see that, do you think they can even come to Kenya and invest? We've lost so many investors already. So don't you think that one can be a culmination to something big? To what? You see, Jerry, you're not still explaining to me to what? A government takeover. By who? Somebody somewhere. These are unajua hata Traore, these are the things which he read na akachukua hiyo serikali. Ukiangalia serikali ya people are desperate. Compare yourself with other Traore anaenda anachukua. You want to tell me in Kenya we don't have a Traore who can take it up from there? We don't. We don't. No, but this is a francophone behavior. Francophone countries do that. So give me the Kenyan concept of rescuing people when they are crying and saying things are not working. What is the Kenyan concept or the East African concept? The streets. Streets. That's the only way. Yeah. You go to the streets and you get maimed. What other way can you do it? Njeru, it's war. No, there must be a way in which there is no way. I'm just telling you, reality. Because it is now clear, Bwana Kipril, that the government is not favorable. No one owns the government any longer. The Kenyan government has no favor. It is common sense. The Kenyan government has no favor. 2 years or over 2 years to election. They cannot sustain that. It is unsustainable. Ingekuwa uchaguzi ni hata next year, yes, that one I can say they can. But Bwana Kipril, it is impossible for Ruto government to sustain this wave until 2027. It is impossible. They can, and he has been. Remember what he told Uhuru? He's the one who told Uhuru, kaa ngumu. Let me tell you, Kipril, if you have monitored this thing, because nimekuwa nikiangalia, if you monitor this thing is even beyond the June 2025. No, June 25, 2024. The wave in Kenya, it's bigger than that. Yes, watu wanaweza kuwa watokezei kwa street, but the conditions which are there, they cannot allow even the government to do anything. Like, yeah, what do you mean they cannot do anything? Yani in the middle of all this turmoil. Yeah. Unless Ruto is very good in reading the carcass. Goja, in the middle of this whole turmoil, when I saw signs that these guys are not going to do anything, in the middle of this whole turmoil, they have put themselves to have 400,000 Kenyan shillings on their salary. Civil servants are okay with making deals with Kenyans and stealing from us. The only way we can do it as Kenyans. I'll keep singing this song until it gets into your head. 2027 is a red herring. Haitatusaidia anyhow, any way. There is nothing you can do other than going to the streets. That is it. Ndio peke yake. Msikuja kuniambia Kasonko, sijui strategy. Again, you're thinking like a millennial. Millennial na hii mambo zeni na ma strategies is absolute garbage. Strategies don't work. This has to be senseless stupidity going on the streets. Hii tu ni kufikiria kusema I have had enough. Enough is enough. Even when Gashago is talking, he's talking about walitunyang'anya maviti. Kuna siku anaongea mambo ya kusubuliwa kama wananchi. The only thing is akikuja kukupatia pesa we kule hiyo pesa. But hiyo pesa ilitoka wapi Gashago? Tuambie. Gashago. It is about seats for these people. They're not fighting for us. Kuna kitu kama hiyo.
This is again seeing leaders abusing one another, scoring brownie points. Nothing about us. Sijaona wakiongea juu ya siwa cost of living. Kioni ameacha kuvaa sufuria kwa kichwa. Siku hizi havaingi sufuria kwa kichwa. I thought that was the thing, cost of living. None of them talk about cost of living anymore. So Njeru, yes, the wave is there, but we'll get tired. Tutaacha kusema Ruto must go. I'm telling you, they will get bored. We've got a very short concentration span as Kenyans. Tumesahau. So Tulisahau how is kwamba that Kenya- capsize? Me, I want the explanation, like hiyo wave ita capsize aje? Watu wa concentration span. ah? We have a very short concentration span as a society. Tunasahau vitu kabisa. So itafika level tu mtu anasema Ruto must go hapo tu na mtu anauza mboga zake. Tulisahau when you hata wewe mwenyewe ulisahau ile siku tulisahau kwamba Uhuru alituibia elections, tukaenda kusema handshake na Uhuru. I was part of that wave like an idiot. Oh yes, amefanya handshake, ni sawa, nchi iendelee vizuri. That is how stupid we are. And Kasongo will come with a harm moment whereby you'll shake hands with either Gashagwa ama wataenda kufanya kazi na Matiang'i, fanya sijui nini. You're even hearing Kioni saying that what is his name? Senator wa Kisii anasema nini huyu? What's his name? Yeah, the senator of Kisii saying we will work with Ruto, but we've decided as the Gusu people that Matiang'i is our candidate, but as in point in time we will work with him. Sasa tunashindwa, nyinyi mnataka kufanya kazi na waizi. I don't understand. But anyway, kuna watu wengine wameingia hapa before nimalize flavor. Okay, sawa Jemo, wacha tusikie Jemo. Jemo, hebu ingia. So the question which I'm asking tonight or today is, do you think there is a wave build-up which actually is showing some signs of a government which is in its last days? And what will happen if this wave has built up to over 2 years before the election? What will happen to this wave? Is it sustainable? What is the government going to do to respond to it? So hizo ndizo zile swali tunajiuliza. Go ahead. Wacha kwanza niwasalimie. Happy Eid, Sheikh Njeru na Sheikh Kip. Well, I think hii movement ya Ruto must go ni organic. Na vile Kip anasema hapo, I agree with him, because if we say we are waiting for a Traore, that means we are risking a tendency of sellouts. Remember, Ruto, at this point, the only thing that is working for him is the streets, where he cannot pinpoint where the problem is. Ruto likes organized chaos. That one he can manage. When Gen Zs produced people like Makaure, the young guys, uliona vile that was hijacked. So the question that we should be asking, how is it that up to date we can afford to have a general kama Kahariri coming out almost a year later, telling and warning Kenya that this Ruto must go thing should stop? What is it that is worrying the government, Kenya Kwanza government? It is the fact that Ruto has done everything. Ameleta Makaure wako ndani ya government, ameleta hata huyo Kioni yako ndani ya government. Some of these people are not talking. And ameleta Rao ako ndani ya government, ameleta kina Kabogo wako ndani ya government. These are the people that were not speaking the same language with Kasongo last year.
to Ruto's credit, he has done everything he can possibly do. But the movement, Ruto must go, is getting louder. As I saw Kisii grounds today, Kisii, and I saw Kenyatta University. This thing is getting out of hand. And the more Ruto is ignoring the fact that the only thing people need is not for him to appoint the leaders, but it's for him to work, for him to deliver. The more he ignores that fact and take this Raul idea of I can bring your tribes members and the other leaders to quell the chaos, that is where we'll be getting it wrong. I don't think the way forward will be producing a specific leader like Traore, but to have random leaders talking about this Ruto must go. I have come to an agreement where I believe even with Gachagua, if he ever gets silence, I think where we are as a country, as citizens, we are more united around Ruto must go and everybody around him. So if Gachagua goes there, he becomes part of the problem. This thing started as a Mount Kenya ati sijui Gachagua amekuwa impeached. Gachagua has been impeached kitambo. Kama tulikuwa watu wa kusahau, I think tungekuwa tumesahau mambo ya Gachagua. Honestly, hata hasira ya Gachagua kuwa impeached, for those people who are mad, it's gone. But Ruto still has a problem. Where is it that the problem is spreading from Mount Kenya? And now, in the recent past, you are seeing the Tawe movement coming up. You are seeing other leaders making noise. I saw Natembea akiambia Raila, and please don't leave Ruto in 2026 or 2027. Kama umeanza na yeye, maliza na yeye. Akasema kila mtu ameingia kwa serikali, he will be talking on behalf of the people. That is a guarantee that the Ruto must go campaign itakuwa represented even if Gachagua decides to join the government. The Mulembe Nation has been speaking out louder in the recent. I think that Ruto must go chants are being chanted now in what they used to call illegal. They used to call it illegal gatherings, and now they are meeting in legal gatherings like Zafuta. The more the country is seeing that, and the more Ruto is not doing his work. I don't think. I think I had to keep saying that tutasahau ama tuta. No, this thing is getting bigger. It's becoming a bigger problem for Ruto because ametupia all the antibiotics that he can. He has thrown all the money, but hajanyamazisha hii movement. He's now introducing the military to try and intimidate Kenyans. But I'm beginning to respect the fact that I'm a Kenyan because Kenyans came out and they went after Kahariri like he was a nobody. They undressed him and they told him what he needed to hear. So if Ruto is now using people like the CDF, then yeah, the problem is there and the problem is gonna get bigger. And this is what I see, Njero and Kip. In the very few months, the problem in ilianza last year is only gonna get bigger. Mbadi told us the government is gonna start looking inward for borrowing. We should brace for impact. This next budget is gonna be worse than the last. And as long as Ruto has not fixed the June 2025
problems than last year, he's about to add more wood to the fire. And this year, at a piece of more people, the fire was started last year, and all he has done is firing and hiring his friends and the hypocrites. So I don't think his problem is bigger this year than last year. So we will live to see. But yeah, we don't need, to answer your question, the government cannot quell this problem, and we don't need a Traore. This thing has to be organic, like Keeper said. It has to be in the streets. It shouldn't be organized. Organized chaos is what Ruto wants. And if he gets that, he's going to use money. That's my take for now. Jemo, just one question, Jemo. Don't you think Ruto is still looking for being veered by people, right? He misses being loved, in double quotes. It's not loved, it's not really love. Being cheered, being said, you know, oh, Munaimbile Swimba Kikuyu, I know they were sung for that song. He misses that. What happens when he gives up on that and becomes Museveni? That is what I'm afraid of. Right now, he's chasing. Unajua ni kama heroin addict. Anajaribu kupata hiyo that high he had when people used to sing. He was a popular man. Hata nimekuja kukubali. He was popular. But now he's chasing that. When he gives up on chasing that, like Moi did give up on chasing that. And now he becomes even more ruthless, where he does not even care what you people say. That is what I'm afraid of, Jemo. So explain to me that. Ile siku atachoka aseme, endelea kusema Ruto must go, but I'm stuck. That is where it's dangerous, my people. All I can say, Kip, we can always bet on us being Kenyans. Number one, we'll always remind Ugandans, we are not Uganda. We are not Ugandans. And we can always tell Museveni that. And we can tell Ruto the same way we got him there. We didn't get him in government like Museveni got in government. So we and Kenya and Ugandans can never, and we should never even allow us to compare ourselves. Kenya has, and we are not our fathers. We are not our ancestors. You know, when you walikuwa invaded, I think this generation, hata wazungu wange waingilia. This is a tough generation. So we are not our fathers who were occupied by the Mzungus. And this is the only generation that has burnt down and invaded parliament. Let's not even compare what Moi was and what Moi was not. Moi was never invaded in parliament. Okay, Moi did not get to where Ruto is because of the generation at that time. I can guarantee you, Ruto knows what is he's up against. The constitution, enye Ruto alikata, is the constitution that is now protecting the rights of Kenyans. That constitution was not there for Moi. So Moi could have done anything he wanted. So my answer to that is that we can always bet on us as Kenyans. Where we are today is not because atituliamka tu, is because we understand, we have understood our rights, we are understanding the times that we are, and we are understanding the person that we are dealing with. Ingekuwa ni mtu mwingine, I think Uhuru angekuwa kwa situation ya Ruto, Uhuru could have led in a different direction, because Uhuru used to kind of, listen to the ground and say, you're like that. When you're defiant to Kenyans, not to the people, to Kenyans, they push harder. So if it was another another president, it could have been a little bit different. So Kenyans know who they are dealing with. And that's why Ruto is panicking. So I'll always bet on the Kenyans. And Ruto knows that. He knows. Umepotea Jemo. Wacha tupata wengine wako chini please. Msimamo. Can you react ili nilete mwamba? Najua saa zingine simu yako inakuanga na shida.
Mwamba, tulia kidogo, wacha tupate msimamo. Napatikana, siyo kama sauti yangu inapatikana upande huo? Uko sawa, endelea. Asante. Kwanza mpokee zangu nyote ambao mko hapo studio, alafu na wengine wanatufuatilia kule comment section. Ndugu yangu Njiru, Wakenya waendelee kubana hawa wachache ambao wanatusumbua, tusiwape mbavu hawa wanamsaidia huyu jamaa, kwa maana huyu Ruto hahitaji watu wengi kufanikisha mambo yake. Hiyo ndio mbinu moja yao ambayo anaitumia. Hahitaji watu wengi, anahitaji wachache ambao akiwaamrisha, akishawapangia basi, unaona. So kwa kuwa sasa Wakenya ndio wamechoka sawa, na inakuwa vigumu kwa huyu mnamuita si Tiaore si nani huyu wa Burkina Faso, Wakenya kupatikana hapa. Si kwamba hawapo, wapo, lakini sasa hawa wachache ambao wanatumika kuweza kufanikisha azima na safari na mipango haswa ya Bwana Kasongo, unaona kwamba hawampi mbavu. Mfano hawa wachache na wazungumzia ni kama huyu jenerali wa jeshi kuweza kutamka yale aliyotamka. Hii ni grupu na miongoni mwa wale wachache wanaotukandamiza, wanaotunyima haswa uhuru wetu haswa wa kikatiba wa kuweza kuzungumza yale pale tunapohisi kwamba mambo hayaendi sawa. So tukisema Ruto must go, kumaanisha kwamba Wakenya kuna mengi ambayo wanayakosa. So ikitokea mtu kama hivi anasema kwamba hili haliwezekani, tusubiri mpaka 2027 tufuate njia za kikatiba kuweza kumuondoa, ni kumaanisha kwamba hawa ni miongoni mwa wale wachache ambao wamewekwa kwa lengo madhubuti, kwa lengo maalum na kwa mpango maalum. Mfano wa pili ambao naweza nikauweka, tunatengenezwa IBC sasa hivi. For sure, Wakenya wangapi wanaiamini kwamba itatekeleza kazi yake kama mujibu haswa wa katiba na sheria, na vile pia kwa taifa, ama ni IBC ya wachache ambao wataweza kufanya ile kazi husika ambayo imepangwa? Kundi lingine la tatu la wachache ni la wabunge na kadhalika, mifumo kama hiyo. So mimi nikizungumzia wachache ambao anawahitaji, namaanisha zile sehemu nyeti ambazo wamezikamata. Kwa hivyo kwa hii hali ambayo tunaiendeleza kama Wakenya, kuweza kupaza sauti zetu juu bila uoga, bila kuogopa, kazi kubwa ambayo wanaifanya Gen Z haswa kuweza kuyaweka paruanja kwenye mitandao na kadhalika, this is the only way. Watu wazidishe zaidi tu hiyo kasi hiyo, tuone sasa ni mbinu gani ambayo itaileta, kwa sababu kikweli nakubaliana na Jemo kwamba haya mambo, hii mipango yake inaelekea sasa haina mashiko na inaelekea kuisha, kwa sababu kila mbinu ambayo ameweza kupanga ndani ya miaka 2.5, basi hakuna hata mmoja ambao umeweza kuwa sasa na mashiko, kwamba ukitazama kwamba Wakenya at least unaweza tuliza jaziba yao haswa ama jaziba zao kutokana na hali ya uongozi ulivyo. So to me, naweza nikasema Wakenya tuzidi zaidi, na tusikubali kutenganishwa haswa kwa sababu mtu pengine ni mwanasiasa wa kwetu ama wa karibu wa nyumbani. Tukumbuke kwamba yale yanafanyika huko State House, wakifanya mambo yao, wakikaa katika meza ya mgao, Wakenya huwa hatuko. Zaidi ya huko pia kikipangwa ni jinsi gani ambavyo tutaweza kumtoa pesa huyu jamaa yetu Mkenya huko ambaye amelala, kisha baadaye katongeka mkononi, ndo kanaletwa kwenye mikutano, kwenye makanisa, unaona. Mwisho wa siku tunafumbwa macho, basi tunagawiwa kimitazamo. So to me, naweza nikasema ni vita dhidi ya hawa wachache ambao wanatusumbua, na nikimaanisha wachache, it's a political class ambao sasa ndio imeshika system nzima.
Chaguzi zetu ndio hizo ambazo haziaminiki, ni kwa sababu system ni mbovu, na ambao wanaisimamia hii system ni hawa wachache ambao wako kwa ajili yao, si kwa ajili ya Wakenya wote. So mimi sina urefu wa maneno. Ombi langu tu na hamu yangu na maombi yangu kama msimamo ni kwamba haswa mambo yazidi kuchemka zaidi. Hawa mabwana tusiwape mbavu, hata waungane, hata wasamehane akina nani. Jua tu kama ni wanasiasa ambao wameshakuwa katika siasa, washakula utamu wa siasa, hawa hata siku moja hawatageuka kuwa upande wetu hata siku moja, hata waje kwa rangi gani, bali mwisho wa siku wataungana tena kuweza kuficha yale yao walioshazoea ama yale waliyotenda. Maana hofu ni kwamba pindi atakapoingia kiongozi ambaye ataweza kuperuzi haswa masuala mazima na ufisadi, kisha mwisho wa siku wapatikane wamo, hapo ndo kwenye ukokoro. Tatu, na mwisho kabisa, ukiwa kwenye pawa una uhuru uchunguzi mambo mengi. Mfano kama kitengo cha rais hata kuweza kumshtaki, basi kuna kazi. Huwezi mshtaki tu hivi tu kienyeji tu kama msimamo hapo kwamba unaona. So katika hii heshima ambayo imevishwa haswa katika na imetwikwa kahawa, basi ndio hii ambayo tumewapa wenyewe wa Kenya, ndio hii ambayo inatuacha sasa kuitafuta haki na kuwa kazi. Lakini kwa kweli haswa kwa wengi wetu, kwa umoja wetu kama taifa dhidi ya hawa jamaa, tunayeshinda hivi vita mapema hata kabla 2027. Maana ombi langu tusifike kule. Tukifika huko kila kitu kishapangwa. Kila kitu kishapangwa. Hawa wanaosema kwamba tuchukue vitambulisho kwa wingi, unawaona wanapiga kelele humu, mwisho wa siku wanamegewa nyadhifa za uongozi, unapata wengine ni maspika, wengine watu wao wamechukuliwa. Mwisho wa siku wa Kenya tuko pale pale. Kwa hivyo siasa isiwe ni ya urafiki, iwe ni kwa ajili ya taifa na wananchi. Nitaachia pale kama ufunguzi. Asanteni. Okay, sawa. Asante sana bwana Msimamo, tutakuja tena. Bwana Mwamba, karibu sana. So wazo letu siku ya leo ni hii wave itakuwaje na uchaguzi sio kesho. I've never seen any modern country surviving such waves. So what do we do? There is already a boiling wave. Nimeona ati Musalia Mudavadi alikuwa pahali ni Nyayo Stadium mama ni wapi na mafans wa AFC Leopards, and they still warranting Ruto must go. I don't think it's a laughing matter any longer, Bwana Mwamba. So in your own looks, where are we going, or what will happen? Kenya is not a nation whereby presidents can declare snap election, because these are some of the signs of ile unasikia kitu raia kukosa imani na serikali. Ndio hii sasa, raia kukosa imani. Sisi hatunanga snap election. So what do we do na raia wana imani na serikali? Naam, Idi Mbarak, kila mtu hapa mlioko hapa, salimikeni zenu. Me, when you ask that question zero, where are we going? I can almost say we are going nowhere. But anyway, before I go there, let me first put something that has come to my mind, and I want you to look at this one. I've been thinking this issue of our CGS, the Chief of General Staff, coming together in one forum with the head of the investigation department and NSS or NCIS. How come these people were in one platform? Have you actually thought about that? Why were those two people in one platform? Have you ever seen it before in the history of Kenya? Those two people in one platform addressing the nation. Who and who? And in what capacity were they addressing the nation to come? Mimi sioni kama walikuwa wanatuogofia. These guys were really... Kidogo Bwana Mwamba, nani na nani? I didn't get that. Nani walikuwa platform moja? This time when this General Kaharedi was giving that issue of must go, must stop. Okay. And the chief detective there. Okay. Those two people in one platform tells a lot. Number one, let me say, this is my opinion. Me, I never saw, when Kaharedi was addressing that issue, I never saw the soldier in him. I didn't see a soldier speaking. I saw somebody who is scared.
Alikuwa na suti, by the Okay. way. Alikuwa na uniform. Alikuwa na I suti. saw a Kenyan who was scared giving out something that was written for him to say. And I don't think he meant what he said, or what he said were not his words. He did not come there in his own accord. He was sent. And I don't think he was sent because he's afraid of the president, or he was sent there to say exactly what he meant. I am reading a lot of mischief or a lot of other things behind it. And this is now, I'm trying to actually see that the words of Raila Odinga were not in vain. When he said, I saved you from a coup. You should take that one very seriously and now start seeing this meeting where it is coming. So, I think there must have been something like that. And since this general is one who is in charge of the army, and maybe Raila did something, or he saved the situation, then the general must have been told, now you have to come out and tell these people, or give out something. I think he is being blackmailed into saying what he said, because possibly, and it is most probable there was something like that. So he's not out there on his own accord. It is very unusual for a general to come out of the barracks and come and start addressing us as a civilian and actually commenting on political issues. It has never been seen in Kenya. It has never happened before. So Raila could be telling us something that was, and we didn't take it seriously. And then the way he held himself, and this is what I'm telling you, I did not see a soldier in that man. He was speaking out of fear, because possibly he was to face a court martial or something. Think about that very, 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 very critically. I could be wrong, but that is what I think. There must have been something. So that's why these people came out. They came out not on their own volition, but they must have been blackmailed to do the same. That is my thinking. Then umeniuliza swali gani Njiro? Ati where are we going? We are going nowhere. Naweza So long changia as we kidogo mahali. haya, endelea. Ya nikiongezea pale ndugu yangu Mwamba ameachilia, ama huyu aliyozungumza sasa hivi ameachilia. Unajua Raila yeye aliletwa hapa kwa broad based government na hii handshake kwa sababu ya ufuasi. Huyu jamaa alikuwa na umati. Ushaona? So kimtazamo wangu kuja haswa karibu na Kasongo ni kujaribu kuteka umati, kwa sababu alikuwa akizungumza Kenya kweli, Kenya inatulia, Kenya inasikiza. Unaona? Lakini akasaufika kwamba huyu alomleta aliwasaliti wa Kenya baada ya kutaka kumrahisishia kazi aliyokuwa nayo, ambayo alikuwa ndo anaposimama haswa kama kigezo haswa. Ushaona? Kwamba mimi sitendewi haki, chaguzi zangu zinaibwa. Unaona? Mambo mengi yanafanyika, yani kawa Wakenya wanaamini kwamba sasa wacha tumalizie hii kazi. So vijana wakajitokeza wakataka kumaliza kazi yake. So pindi aliposema alipokinzana na hawa wamalizaji wa hiyo kazi walioifanya kwa miaka na mikaka bila kufaulu, Wakenya wakaanza kuzinduka kwamba huyu ni mtu wa namna gani. Ikiwa tu ni anatafuniwa jue kumeza, kisha mwisho wa siku yeye mwenyewe kutafuniwa akakataa kabisa, akakinzana kabisa na maoni na mawazo na mitazamo ya hawa watetezi. So hapo Wakenya wakaanza kushtuka. So kumleta kwake yeye bado akawa anafikira kwamba akizungumza basi Kenya imezungumza. Na ndio bana, ndugu zangu wale wengine ambao wanamfuata baba bado wanaamini kwamba wanalazimisha baba. Ndio maana vile vita vya siasa pale uwanjani na mambo na ukifuatilia semi za wengine kama vile kina Gaucho wanaamini kwamba labda akizungumza basi Kenya imezungumza. Tulitoka huko. So huyu hana mashiko tena. Yaani hamsaidiki vyovyote. Amemleta kana anagundua kwamba huyu jamaa sasa hivi pia naye uongo. Yeye pia naye anatapa ni mtu mfamaji tu. Unaona? Mbinu nyingine ni hii labda vingine ya kumtumia huyu jamaa yake alompa kazi sasa.
ukahariri mambo aliyozungumza, ni ishara wazi kwamba alipewa kiurafiki. Kwa maana aliyozungumza ni ya kiurafiki, si yale ambayo yanafungamana na katiba na sheria ya nchi, na pia hata katiba yao wao wenyewe haswa kama jeshi hawafai kuingilia siasa, but amevuka hilo. Bwana Ishara wazi Msimamo, kwamba ni urafiki. ngoja nikukosoe kidogo hapa. Katika system za KDF, Ruto ama president hana kabisa anything anachangia kwa kumchagua CGS. Tangu siku zile kulikuwa na zile zinaitwa Tonje rules. Hariri is there by his own, actually ameingia hapo kwa qualification zake, na ilikuwa imefika wakati wake wa kukua chief of general staff. Sio Ruto alimweka hapo, Shikilia, na hakuna urafiki wake shikilia, kumweka hapo. shikilia. Urafiki naweza nikasema upo kaka. Kwa maana gani? Laiti kama urafiki haungekuwepo kwa yale ambayo amefanyika adduction na whatever na vile vipindi na uporaji wa hela na kila kitu na uchafuzi, wa kwanza kujitokeza angekuwa huyu kusema pana, tukapata tiaore wetu sasa kutokana na yeye mwenyewe. Lakini sasa huu ni urafiki, ndio sawa, qualifications za kwa zinamruhusu. Sikiza, mimi nataka kuondoa Subiri nimalize. uh-huh. Qualification, if we do go about qualification, well, zinaweza kuwa zinamsaidia kuweza kupata nafasi kama hii, lakini pia wapo wengi ambao wana hizi qualifications kama zake tu, umenielewa? Lakini urafiki upo, ukataa usikatae, upo. Kwa maana kama haupo sasa hivi tungekuwa sasa hivi tushajua kwamba ni nini kiliendana hadi kifo cha Ogolla kikatokea. Uchunguzi huu ambao unafanywa mpaka muda huu, Wakenya bado ni bumbuazi, hawajaelewa nini kimeendelea. So tukichukulia hilo na hili la huo bwana, tusikatae kwamba urafiki hapa na ujamaa upo karibu. Na ndio maana leo nilikuwa nashangaa mbona amevaa makoti pale akitangaza hayo, na hakuwa na sura haswa ya kijeshi na hakukuwa na majeshi pale. So meaning kwamba hawa watu ni urafiki. Unajua, tazama haswa, tutazame haswa ule mfumo mzima haswa, alafu tuulete haswa katika mawazo. So hapo ukisema kwamba huyu jamaa alichaguliwa kwa sababu ya qualification, mimi nina mashaka na hapa. I'm creating a lot of question marks on my mental picture, kwa sababu haiwezekani jeshi kuingilia siasa. Nitaachia pale kwanza jamaa wangu, asante. Naam, sasa ndio nasema maoni yako ndio yako na there is merit in your thought, but the thing is, if it was the president to choose who is going to be the chief of general staff, fikiria mwanzo angemchagua Ogolla in the first place. He didn't have a choice. Ogolla was the next chief of general staff. After Ogolla, there was this guy that had to come. So I don't see any friendship business hapa. I think the business is actually more to the other side of the divide. It's not friendship hapa. Sasa imefika mahali somebody has to pay for the things that are happening in the barracks or out of the barracks or something that was mooted to happen. Lakini cha urafiki mimi sioni urafiki. Ukimwangalia huyu jamaa akipeteana hiyo taarifa alikuwa anatoa, alionekana mtu mwoga. Ngoja kidogo. Mimi sikumuona hapo akiwa amesimama kama askari ama soja. He did not talk like a soldier. He talked like a civilian who is actually at the siege. Yeah, endelea. Nataka kumjibu Ayaga kakaangu Njiru hapa, nimjibu kaka yangu Ayaga hapa. Hata siku moja msimamo mimi sitaweza kuungana na mahali ambapo hapana kweli na hakuna haki. So hata ukisema nitakufa vibaya ama nitakuaje, hata kunipinga, hii haitasaidia, kwa sababu sitaweza kusupport broad based government. Now this is the thing, mimi I'm really telling you, it stands to be upside down. Sitaweza. So ni hata ukinipinga hapa, ukishapinga maoni yangu, mimi sina shida, kwa sababu hapa ni mitazamo tu, kila mtu ana kivyake. Lakini kwa kuwa nikizungumza unakereka kwa sababu nimetaja broad based government ama nimetaja Raila hana mashiko jamaangu, acha nikwambie kweli. Na kama uko hapo jamaangu, ondoka mapema,
Usijidanganye kwamba ati kutakuwa na lolote lile. Wakenya wamechoka. So na kutokana ameshindwa na kuweza kuhimili hilo la Wakenya na ameamua kuungana na urafiki, basi hii ni ishara wazi kwamba huyu jamaa naye pia naye atatemwa tu. Yani hana mashiko. Hata asimame urais si kwa atakuwa namba 3 pia. So Ayaga ndugu yangu, wewe hata kunichukia ni kazi bure ndugu yangu. Mimi msimamo Amesema nini Ayaga tena? Wachaneni na Yaga, kuconcentrate na Yaga ni kuconcentrate na disruption. Kuna watu waliniambia nikiconcentrate na Yaga sana na wabo. So I also don't want to concentrate with Ayaga too much. So I want to throw a question here. Na bwana Jemo, kuna mtu anakufiria anasema kama unaendesha gari unless you are at a stable situation where you can talk. I'm in a stable situation. Mwambie thank you for the concerns but I'm good. Nimeona ya kuna mtu anasema unajua hatuwezi taka tunakuinvolve kwa maongeo hapa alafu itirafu itendekee hapo alafu sasa tuanze kusema na huyo mtu alikuwa kwa show ya Njiro na hata Njiro angesimamisha yeye anakubalia tu watu tu waongee tu. So mwambie niko sawa, thanks for the concerns though. Yeah, I want to ask a very serious question. Na nataka kuuliza swali serious sana because I want us to discuss this one because you know I want us to graduate this discussion to serious levels. Ruto must go is here. It's not a mere rhetoric. We are hearing it. Nimesikia hata uwanjani kuna pahali mafans wa AFC Leopards walikuwa and they were chanting that. Nasikia Musalia Mudavadi alikuwa anasema ati kung'oa Ruto ifikapo mwaka wa 2027 ni kitu ngumu sana, na kuna watu wengi sana wanajaribu kusema hivyo ati kung'oa Ruto kwa uongozi ni kitu ngumu sana, hata tulie ama hata akuwe na mtu mmoja. Even some people are saying that. So there is a question I'm asking. Do you want to tell me that the stories which people have been saying forever, sijui kama ni nchi ya Kenya za vitu za kuogopesha watu, maybe Mwamba nataka kukuuliza, sababu mimi nimeona nchi zingine serikali iliyo mamlakani iking'atuliwa. So hao watu ambao wanasema kung'oa Ruto ni kitu ngumu sana, elezea. Those are just those I would say I would call them the kicks of a dying horse. Kwa sababu sasa Musalia is nobody to tell us whether we can be able to remove Ruto or not. That is what we are aspiring. Yes, the way we shall present ourselves in 2027 will actually be instrumental of whether we remove him or not. Because if we behave stupid, we won't, for sure. And what he can only do is actually start doing or putting the mechanisms of himself staying there. By actually now doing, and he's on his success way of doing it. Because if we make it 2027 years, it's going to be difficult to remove him because there will be like 20 candidates for the presidency. That way, he will stay there, just like Moi did in 1990, was it 92 or 90, whatever, when we had Kebaki and Matiba. And I think that is what he's looking forward to. And it's also imeanza kuogofya because people like Babu Owino and Akina Didi, they are already starting showing the signs that they will be on the ballot paper. And if Gachagua comes with his other wing and also fronts another candidate, and then we have also Maraga who is being fronted from the other side. If these guys, however good they will be, wote wasimame hapo, we shall lose it asubuhi na mapema. And that is what Ruto will want. So he's not going to actually ingilia ama he will not argue with anybody who is showing the interest of being a president. In fact, that is his joy. If you bring as many as you bring, he will make it just like Moi made it in 92. So that could be what Mudavadi is counting on. I wouldn't even be surprised if Mudavadi will also be on the ballot paper himself.
as a project, because we say the projects are usually made, but some of them actually are not even aware they are projects. He might be encouraged. Anaweza chokozwa akasirike ndio asimame. Akisimama, he takes away a little votes of the Luhya people. Kalonzo anasimama kule kwao, anachukua wakamba wake. Gachagua fronts somebody kama yeye hataweza simama naye divide that. Don't forget, Ruto as a president, he will be able to take a few votes everywhere. And that's the only avenue he has for him to be able to retain 2027. So 2027 is very dangerous. Number one, because Kenyans hakuna siku tutakaa chini tuachiane nafasi like we would like to see. We have one candidate like the way we said Kibaki Tosha. I don't think that is likely to happen because of our greed and our also thinking that I am the most popular person. To convince these people that you are not the most popular person because what wanaiba your songs in your village or in your neighborhood, that is what is going to kill us, and that is what is going to put Ruto back in State House in 2027. So we must be very careful. We must be very careful, and I don't know how careful we can or what we can do to be able to front a strong candidate, one candidate, or at least two. Mwamba, please, shikilia hapo kidogo, nitakuleta, nataka I want to advance your question. But I know all these people are aware that without unity they are going nowhere. Are you not positive that Kenyans can form one big movement to get away Ruto? Because already Kenyans know that and hizo projects zingine, all those people will come as project, we suppress them. But all of us, we unite on one big front. Don't you think it is something they know because we have already failed previously? Actually, Moi ruled us for 10 years because of our disunity. Don't you think these people have the memories? People like Mother Karwa, who are already victims of lack of unity. Do you think they will still guide us into that path of lack of unity? Unfortunately, Jiro, those are the trappings of democracy. Manake, when Maraga is suggested by the Gen Zs, he starts feeling like, yes, I am the person. Alafu, he looks at the crowd of the Gen Zs. He's convinced, yes, I can make it. Who doesn't want to be the president? Au simame. Pande nyingine, mume convince Gachagua that he has the following. Na yeye afikirie, mimi nilikuwa hapa mbele, I'm the only person who Kenya can do. So that way, we shall end up having those candidates, many of them, running for the same seat. Na hata kubaliana, that one I can tell you for sure. This is Kenya, and it is not going to change overnight. That is how we behave. We are greedy. We are all people who don't let other people have a chance, and I don't think we have a common goal in the first place. Number two, the issue of being divided by our tribal lines will also play a part in that. So that is how we will end up losing 2027 if we get 2027. And I pray that we don't get 2027. I pray something happens that does not take us to 2027 in the way we are. And the more we are hyping, the more we are actually saying Ruto must go, the more candidates we shall have. Manake mimi nikienda kwa kijiji yetu nasema Ruto must go and everybody is out there. Then I will start thinking and I will not start seeing whatever. The whole country at large. I will be in the ballot box, in the ballot paper. And that is what Ruto wants. I'm telling you, this is going to be the first time possible we are going to have 3 independent candidates. Kwa sababu sasa wakikosa ile party tickets, you know what they do. They normally run to be private or whatever. What do you call them? Private or independent candidates. We shall have them. Na kila mtu atachukua votes za neighborhood yake. And that is all what Ruto wants. Unfortunately, those are the trappings of democracy. It is very sad to even imagine it, but unfortunately, that is what it is. Okay, Mwamba, okay, tutulia kidogo, usiende kokote, wacha nikaribishe mzee wa Pangani tu kidogo. Amekwenda. Let me advance you. So
mimi kuna swali nataka kukuuliza, sababu dunia mzima, this was not a Kenyan issue. Every election is, or every government ouster is built up by a wave. It looks like this wave is building everywhere. Ruto must go, will build up into something else. If hii kitu lazima iendelee mpaka 2027, I don't know. But so far, this momentum which is there is actually enough to paralyze a government. The question which I'm asking myself, why is it that Ruto government, some people, especially Ruto himself and his cronies and the psychopaths and the psychopaths, why do you think Ruto looks as if he is immune to any government ouster? Mbona yani ni kama yani anakaa ni kama yani amendungwa shindano, yani there is nothing he can feel, and he feels no matter what people are doing or saying, his government cannot destabilize. What do you think is giving Ruto confidence? And what is threatening the government actually can collapse another government elsewhere. Whatever is happening in Kenya, in another country, serikali ingekuwa imeanguka kitambo. But what is still making Ruto to have all that confidence that he has a government, yet all the signs of a wobbling government are there? Ama ni roho ananga? Mwamba? What is your direct question, Jiro, here? Direct question is, why does Ruto look immune? Like ni kama ajali, even when some of us see the signs of a collapsing government, yako tu. Because Ruto is a Kenyan and he knows how we behave. Period. That's it. He knows how we behave. He knows how greedy we are. He knows that him actually taking the whole treasure into his pockets will buy his way there. And he's doing it. Instead of us actually prosecuting the real issues in our country, like the parliament can go ahead and give themselves a salary that is about 5 times what a doctor is earning today. We are not even talking about it. We are talking about 2027. Before you start talking about that salary thing, you will have brought another thing to distract you from the same. So that is how we are. Unfortunately, he takes full advantage of our weaknesses. Our weakness is that we have very low concentration. And somebody amesema hapa, we have very low concentration of the real issues. We are people who are actually excited by small things, and we forget the bigger ones. Like now, the issue of parliamentarians giving themselves that hefty salary increase, nobody is talking about it. Nobody is talking about it. We are talking about Ruto must go. Before long, somebody comes, Hariri says something. We talk about that for 3 or 4 days. We forget about it. Tutaletewa kitu ingine. We forget about. So we shall keep on building. By the time kidogo naangalia is 2027. And possibly saa hiyo atakuwa ameweka unga at the cost of 50 shillings. Sasa ndio atakuja ambie, mnaona tulitoa unga 200 and something, tumeweka 50. Mnataka nini? Wataanza kusema Ruto must be the person. That is how we are. And that is what he knows too well. Somebody like Gachagua has run out of words. He doesn't even know anything else to say other than alisema atatuweka pesa kwa mfuko, alitoa ile tulikuwa nayo. He has nothing else to tell us. He should be having a lot of materials now to be able to campaign, but still the guy has no idea. He's still talking about the payslip. Jesus. That is our weakness, Njiro. We don't interrogate issues thoroughly to the concluding end. We only take what is there today. Tomorrow, somebody will be killed. We shall start talking about that person and forget everything else that has been there. Who talks about Gen Zs today? Ni wao tu wanapiga kelele. Wanapiga kelele kidogo. They will also get tired and stop. In fact, if you ask some of them why you say Ruto must go, they have no idea why they're saying that. They forgot. Walisahau. Sisi tunakaa kama ngiri. Unajua ngiri? Ngiri ukimbizwa na lion,
Na ikienda to about 10 inches away, it forgets that the lion is still behind. It starts eating its grass. Inashikwa mkia. That is how we are, unfortunately. Okay, sawa Mwamba. Let me bring Jemo. Are you at a point where you can contribute? Kama tugoje ufike. No, ni karibu nifike lakini niko sawa. It's just an open. Yeah. So let me ask a question. Yeah. The question which because I want us to understand like this wave where it is going to. Such waves in other countries, they actually lead to government collapse. You know that. If whatever is happening was in Canada or even in places like Europe, you can always see a government which is crumbling. But we have Ruto here, who doesn't seem to be worried, even as the crisis is beckoning. Is it that he is immune to crisis, or he feels we have no concept of actualizing anything? What do you think? I don't think Ruto is immune. Number one, I don't think Ruto is underestimating Kenyans. And he's not immune. Ruto is not at peace with what's happening to him after all the investments he has done when it comes to buying politicians, reassigning, appointing Raila's what after AU, all these things. And I disagree with Mwamba. The minute we start talking about MPs, that is what Ruto is always trying to do, to deflect us. Ni sawa kule hiyo nini mshahara, but the main problem of why these people are doing what they're doing is because the top guy has bought them long time ago. So if the top guy, when Ruto came in and impeached Gachagua, and it was a Gachagua moment for a minute, we forgot about Ruto. Then there was Raila. That's why you don't. I kind of took some time off to just reflect. Imambo ya Raila is already the government. Let's just forget about Raila. But he brought AU. He was stuck with AU. He forgot that Ruto must go. So after AU has come and gone, it has bado kelele za Ruto must go is still here. The system that Ruto is fighting is a system that Ruto was opposing back in 2009 during the constitution and all that. He was a no guy. So this is the same system that he did not like. So he's not immune. And I can tell you that Ruto's worries are bigger now than ever. And I believe that this Ruto must go noise should continue. The MPs, I think we are beyond that. I think none of these MPs are coming back. By the way, they might be sent home and Ruto might come back. So if we concentrate on MPs, Sana, we'll still end up with Ruto. So the MPs, we already wrote, a lot of them have been written off. A lot of them, hata wanajua. Some of them are just taking money because they know this is the last meal they will be having in a very long time. Ukiona Ruto ameleta kahariri akuja mtete, ujue ni kubaya. So to answer your question, the guy is not immune. The guy is worried. Umefanya formula yote, umepunch in calculator imeisha moto, but hesabu haingiani. Hata kama ni wewe, Njiru, si utakuwa frustrated. Ruto is not in a very good state of mind. I love this Ruto must go without Gachagua, because now if we start saying Gachagua is the one that's fueling us, I'm more impressed with Ruto must go while Gachagua has run out of content, because sometimes tunategemea content za Gachagua that we don't know if it's actually him or it's just that we have the urge of Ruto leaving.
I am looking forward for Kenyan-based, citizen organic-based Ruto must go than hii yenye inakwanga induced. Tukingojea Gachagua akinyamaza, tunaanza sasa, morali inaisha. Hii wiki 2-3 Gachagua amekuwa akinyamaza. Mbona Ruto must go has been louder than even when Gachagua was talking. So tujitegemee kama Wakenya. Na ninakubaliana na hizo statements hapo earlier. You know, this Kahariri guy, in as much as we shouldn't be talking about him, I can see him getting fired, because I think his games as a Ruto, they are like that. He introduced a problem, so Kenyans start talking about General Kahariri, then he comes and fire Kahariri to appease the because he cannot, amemwandikia script vile aliandikia Gachagua script. Yeah, shares. So zile Gachagua amesema shares, Gachagua nje. Kahariri amesema, oh, must go, has to be done like this, Kenyans huku. What is Ruto gonna come and do? Thank you very much, Jemo. Thank you very much. You have now started seeing it the right way. Honestly, Kahariri will be going very soon. He is going to appease the Kenyans, just like how Gachagua went home to appease the people that used to say, oh, mambo ya shares. And guess who's number 2 in that list? If you are looking at after Ogola, it was Kahariri. Who was the next one? Pay attention. Who was the next one? Ruto actually wanted to skip Kahariri, but because ya ile general alikuwa anaitwa nani ule mwenye alileta General Tonje alikuwa ameletwa na Moi thinking he was going to help him, but he didn't. Yeah. Sasa hii ya Tonje vile walifuata, waliambia Ruto lazima uende na Kahariri, but Ruto preferred someone from his community. So what makes you think Kahariri is not going to appease the people, but actually the agenda is to get to the next one that Ruto alikuwa anataka baada ya Ogola? So let's not be distracted. This Ruto must go has to stay as the only problem. We can handle the sub-contents issues of Kenya, but the number one biggest problem that we have, mwenye ametuletea hii mashida mpaka za ma-MP ni Ruto. Huyu Musalia Mudavadi ati anakuja kusema itakuwa ngumu kutoa Ruto. The only thing right that Musalia has said is that when he said bottom up before he joined KK, it is a mess. Ni kutuunua miguu juu na kutuangusha nini matako juu na whatever alikuwa anajaribu kusema. Second thing he said was ukiangusha budget, that's a vote of no confidence. And since then he has been right. Gachagua na Kahariri, same WhatsApp group, wametumwa kusema, and all these people that will be coming out here to advise. You cannot advise us as Kenyans if you're on the government side. That is why Raila is irrelevant. Mimi nasikia bro akishambulia hapo msimamo. Raila is irrelevant. We don't have to talk about Raila. Raila is irrelevant. He can stay there. Aliambiwa maka na Mulembe Nation hata usihame 2026. Kana Ruto ndio tukiwatuma tunawatuma wote home. So Mudavadi, Kahariri, Raila, all those people are part of Ruto must go. If Kahariri wants to be part of that, avae koti. Akitaka kubaki na sisi, avae uniform. That's the only way we'll speak to Kahariri. We cannot speak with Kahariri the way he was, reason with him the way he was speaking. But that is where I see Ruto very uncomfortable, even with people like Kahariri. And that's why he had to have him make that statement, ya kumreassure that he's behind him. But with the uproar, he will just fire Kahariri. And the next Kalenjin guy, hata ambiwa make your statement, he doesn't have to. That has pledged your allegiance direct
The next one, is from the Rift Valley area. He doesn't have to make those statements zenye Kahariri alikuwa anasema. It comes without saying. Yeye atakuwa anaingia hapo anajua kazi yake. Kahariri wanamdoubt. That's my take for now. Okay, sawa bwana Jemo. I will hold you for that. Hold that thought. We will be coming back. You have indicated that Kahariri could be on exit as part of the bigger plan to sustain Ruto presidency. If I got you right, that is what you said. So for Ruto presidency to continue crawl, because unajua hii serikali ya Ruto ni kama nile inatembea na magoti. It has never stood. So he always looks for something to keep him going. So you are saying Kahariri could be gotten out as part of a bigger plan to still give Ruto some more time moving forward. You also indicated about some of the people who could be in that system with an aim of protecting Ruto interest, Mudavadi and the rest. So mimi kuna swala najaribu kuuliza hapa. Do you think Kenyans understand Ruto strategies which he can use actually to trick their mind and actually force them to believe things which are not there, and eventually Ruto is able to get a second term? Do you think Kenyans understand Ruto strategies? Because that one should be very key, because without understanding somebody's strategy, we should not even be here saying that Ruto is going. So maybe Jemo, I can ask you this, then nikuje kwa msimamo alafu Mwamba. If you are in a place where you can answer. So Jemo, can you help me understand? Jemo ameenda. So msimamo, do you think Kenyans understand Ruto strategies? Unafikiria Wakenya wanamuelewa Ruto? A few understand, but wengi hawaelewi mipango ya huyu jamaa. Wachache wanaelewa na wengi hawaelewi, kimtazamo wangu. Na so, kwa nini niseme hivyo? Unaelewa Ruto aje wewe? Hapa mimi nasema hivi, huyu jamaa ni kama nilivyotangulia kusema awali hapa kwamba haangalii wengi. Sisi tunaangalia wengi, wenye tunaongea hapa tunaangalia wengi. Tukiwa wingi, basi sauti zetu huenda sasa tukana mashiko ama mawazo yetu ama mtazamo yetu ama mpango yetu. Lakini jamaa hahitaji watu wengi, anahitaji wachache ambao akishawaagiza, akishawaamuru, akishawapa hiyo mipango, basi mambo yake yanakuwa sawa. Mfano nikatoa kwamba sasa hivi tunaangalia kwamba labda jeshi tunakuwa pengine tuna matumaini kwamba huenda pengine wakati wote likalipuka kutokana na mambo yanavyoendelea hapa nchini. Lakini tumemwona Kahariri alivyojitokeza akisema wale wanasema Ruto masigo au ni wanafiki na au ni wasaliti wanafaa kuadhibiwa. Meaning kwamba tayari yeye ashajitokeza pale kuzungumzia rafiki yake kipenzi, maana ameona hali si hali upande wake, ama ametumwa kuzungumza hivyo at least pia Wakenya waogope, waone hapa patachimbika. Tukisema Ruto must go na mkuu wa jeshi amezungumza hili, basi huenda mambo yakawa mabaya zaidi. So hiyo ni mojawapo ya mbinu anayotumia, kwamba anatumia mahali fulani ambapo anajua kuna mashiko ili pawe karibu na yeye kupate kumsaidia. Hizo ndio mbinu anazozitumia. Mfano wa pili nikatoa hapa IBC. Punde anapoweka rafiki zake pale, ama pindi anapopata mtu ambaye ni mwepesi aswa kutaka kukubali hela, maana ujanja wa Ruto ni hela, wala si wingi wa watu. Tusidanganye, wingi wa watu ulikuwa na Raila kwa sababu yeye alikuwa ni mgumu hata kwa kampeni zake kupeana hela pia, lakini sasa alikuwa na mashiko na watu. Hiyo tu ndio ilikuwa tofauti baina ya Ruto na Raila. So huyu zake ni hela. Nani atakubali kushika mshiko ili lile jambo lake analolipanga liwe? Hiyo ndio mbinu ako nayo. Haangalii ati Wakenya mnasemaje, maana kama angekuwa anaangalia Wakenya mnasemaje, basi hangetulazimisha kwa SHA, hangetulazimisha kwa finance bill, hangetulazimisha kwa mipango ambayo kwa kweli haina tija katika hili taifa. So tumi namuelewa kwamba mipango yake ni hela. Ushaona, hicho ndio kikuu kwake. So akipata wale ambao anaweza wafunyanga, akaweza akawamenya, akawatia kwenye kiganja, akakubali mshiko na kuweza kusimama naye, basi
Kwa hivyo anatumia mle ambapo ni mwa mafuta, ndio anamoshika. Kwenye security ashashika, kwenye bunge ashashika, ushaona. Hata upande ule wakati ule pia kwenye upande wa majaji pia kameshika, unaona. So zile sehemu ambazo tunazitegemea mfano zisimame na sisi, ndio ndizo alizozikamata haswa, na kuzikamata amezikamata na hela. Kwa mpango mkubwa wa Ruto ni hela, alafu anakamata zile sehemu ambazo ni husika, kwa sababu wewe ukiwa na tatizo lazima utakimbia kwa mahakama, na ukifika kwa mahakama kama pengine mambo atakwenda tunavyoelewa mahakama zetu, jambo la mwaka huu ama jambo la sasa linamaliza miaka 10 ama hata pia lishia hewani bila kujulikana lilishiaje. Hiyo ndio tulivyo katika ile taifa. So to me inaweza nikasema mbinu yake ni hela, na anatumia wachache ambao ni walafi, wapo kwa ajili ya matumbo yao, na wapo kwa kuradhi kusaliti jamii ama kusaliti wa Kenya kwa ajili ya mnofu ama kwa ajili ya mifuko yao. So hivyo ndio ninavyomuelewa, lakini si kwa wingi wa watu. Tunategemea wingi wa watu, hayupo kwa watu, kwa sababu angekuwa kwa watu ama angekuwa amechaguliwa haswa na watu, wala hangekuwa anafanya haya yote kuweza kujinadi yeye mwenyewe haswa na kulazimisha watu wa mnadi aeleweke kwa kipindi cha miaka 2.5. Asante, hivyo ndio naweza ikajibu kaka yangu. Haya, sawa msimamo. Naelewa. So Julia, karibu. Kuna swala tunajaribu kujiuliza hapa. So the question which we are asking ourselves is here is although akina Ayaga who are government agents wanasema hiyo kitu tuna discuss ni theory, lakini ni kama kunaonekana kuna a wave which is building up here ya Ruto must go, na tumezoea sana hizi wave they build wakati taifa liko karibu na uchaguzi. Sasa tuko na wave ya Ruto must go ambayo inatokezea kila pahali, eneo zote nchini ya Kenya, na hatuna uchaguzi kesho, na hiyo wave iwezi enda hivi hivi. So what next? That's our question. First kwanza nijibu Ayaga. Unajua Ayaga anakuanga anatuma ndogo ndogo. Ati Ayaga, mtu akiongea na Kiswahili sikumaanisha aelewi Kiingereza. In fact wewe ndio uko nyuma. Kama ongea Kiswahili sanifu ni kumaanisha wewe si Mkenya halisi, wewe umebaki, wewe uko nyuma tu sana. So Ayaga uko tu, Ayaga anafikiria kama mtu sijui karne gani. Yaani unajua watu wanafikiria ati na msimamo, wanafikiria kwamba ati speaking English is now they are ati kuongea English. Jiru, siwaambie watu hata hapa, people just wonder why you are struggling so much to speak their English. What is wrong with you? Wao wanashangaa unang'ang'ana nini hii. By the way, do you know Nigerians have not cared or bothered even to change their accent? Do you interact with Nigerians, Njiru? Unaona kata hawananga haja kubadilisha accent yao. Of them Nigerians, it is most West Africans, they don't care. Even Indians. Hata hapa miaka 30. Because they value their language and they are proud of where they're coming from. So Ayaga, I'm sorry kwa karne zingine hapo. Haya. Nijibu kwamba nisikia some few minutes ago, I think when GM was here, and Mwamba, you were asking them a question, ati kwa nini Ruto amejikakamua Njiru, sasa amefinywa. Why do you think, I want to reason like GM, why do you think Januka Hariri is saying all these things? Hizi story ametoa wapi? Hizi yani Njiru nikuulize. It was a very big discussion within some quarters in the government. Yes. It did not come from the blue. Ni vile inakaa sasa hata wewe umenyamaza sana na vile tunafinywa. Lakini I think that was a very unwise thing to do, because he even gave us ideas that is possible. Mimi, according to me, niliona there's a possibility. When you risikia aje, there's a possibility. What Hariri was on Kenyans against this possibility. And hata mimi usipigwe na mshtuko mkisikia kitu.
Msipigwa na mshtuko mkisikia kitu. Mimi niona hiyo ni possibility. Hata wenye wako barracks au majenzi wako barracks na wenye wako huko wamechoka na hii serikali. Si wameona hiyo ni possibility. Hata wameona kwamba hata kina Kahari hatapata na mshtuko, hata kuwa price. Unaona, in kama amewapatia check like we know you can do that, you can go ahead and do it. So why were they discussing that? Ni kwa sababu Ruto amefinywa. Ruto ni vile tu akona ile stories za Mwafrika, mwanaume ni kukaa ngumu. Anajaribu kukaa ngumu. And amefinywa pande zote, hizi clarion calls kwamba Ruto must go everywhere, Ruto must go. Even the international world, Ruto must go. Kasongo lazima ende. Everybody, even the rest of the world knows, and the rest of the world knows the evils of Ruto. Kila mtu anajua kitu tunatangaza. It is a war that imeenda mpaka online. Mpaka I wonder whether Ruto right now has enough courage to even to face the international world. Like sijui kama akona hiyo courage, sidhani ana. Yani jamaa amefinywa. And on top of that, he's busy ruining the economy. He's ruining his treasury. You know, if you ruin the economy, you ruin your treasury. So, Njuru, let me ask you, why do you think Ruto is on a looting spree? Na kwa nini ameongezea ma MP pesa hata akisema kwamba na najua hii budget nya. Kwa sababu why? Ni kama sometimes mimi naonanga Ruto kama anaipifu kama mtu mwenye anajinyonga. Like he behaves like somebody who wants to kill himself. That is what I normally see. Like someone on a suicidal mission. Because if you are hoping, let me ask you people, I want you to analyze hii behavior ya kuloot treasury. Hiyo ni behavior ya mtu mwenye has hope to become president after 5 years. Let me ask that question. Meji Mjiru na msimamo utamjibu. Is it the behavior of someone who is hoping? It is like a woman messing her marriage. You know, ili kiumane, mambo ikiisha, you'll be saying that at least nilijisaidia. Si kutoka hivyo kama muzika punda. Nikuulize, kwa sababu saa zingine our mothers talk to us a lot, sisi wanawake. Kama wewe ni bibi na bwana yako akipatia pesa kuharibu. Umechukua loan mpaka na ile shamba yenu na bwana yako hajui. Huo mwanamke, msimamo niambie, huo mwanamke kuna haja kukaa kwa hiyo doa? Msimamo uko? Si kweli, hana haja. Nataka hiyo doa iishe. Unaona? Yani na mwanamke mwenye bwana yake akiingia ni matusi na kila kitu, all those etc. Niulizeni swali. Huyo mwanamke je, akona haja kwamba hiyo doa yake itaishi? Hana. Me, that is how I normally see life. Okay? If you want something to stay, you take care of it. Unaitunza. Sasa Ruto hatunzi serikali. Let me ask, these things of trillions, pesa ingine itatoka wapi ya kulipa army? Let me ask you, is Ruto seen a picture where atafika mahali kwamba you don't be able to pay even the army itself? It is because he doesn't expect himself to be there even the next 1 year. Me, I even think Ruto hatarajii kuwa raisi mwaka ukiisha. That is his behavior tells me that he's like someone is on a suicidal mission. And Ruto is this kind of a person who is nikiisha na Kenya ishe. Unfortunately, he's that evil. That's my take, Njiru. Okay, ni sawa. Tulia kidogo for like some few minutes. Naona tuko na a dear lady amekuwa akijaribu kuingia kwa muda mrefu. She couldn't be able to get, and maybe pengine kuna mambo inamuwasha anataka kuingia. Fresh Mwangi, asante, nashukuru sana. Pia wale wanataka kusubscribe Fresh Mwangi wanaweza. Kama pia unafuata kipindi chetu siku ya leo and you have not subscribed our channel, na kuuliza piga hiyo hatua ya imani na piga subscribe. Your subscription will be honored. Haitakuaibisha. Like also our video too. Madam Wairimo, go ahead. Salimia watu, you can contribute. Najua umekuwa ukifuata yale yameendelea. Thank you. Can you hear me? Very well, go ahead. Oh, Eid Mubarak, everybody. Yes. Hi. Sawa, yeah, nice show. Anyway, just picking up on what I think it was Kumbuki ni nani, one of the guys was saying reason why what Kahariri did seems like a setup. Anaitwa Jemo.
And it's clearly a setup. Unajua, JMO, yeah. Njiro, ebu niambie, why am I hearing feedback? That is within ukiongea unasikia kitu. Oh, okay. So anyway, You okay, go ahead, endelea as long as uko kwa nini nakusikia mimi, go ahead. Yeah, the only thing I wanted to add, nilikuwa nataka kuongezea, ukiangalia hii mambo, the way the military is set up, and actually context is very important. Hiyo mkutano where these people were talking about what they were talking, ilikuwa at I think it's the Kenya School of Government or Kenya School of Defense, na ilikuwa Kahariri, ilikuwa huyu Nurdin, and also the Attorney General was there. I don't know why they're not playing the Attorney General's speech, but look, she was there too, which is very unusual. I've never seen that ever. So anyway, Kahariri cannot do anything without the army. And look at the structure of the army. The army is the army head, the army commander is a Ruto appointee. The assistant is a Ruto appointee. To do anything against the government, there has to be collaboration. CDF really is very much like a figurehead. They cannot do anything without, especially the army. The next one is the Air Force. Look at who is the commander of the Air Force. So Kahariri anatumiwa hapa kama puppet, and it'll be unfortunate. And actually, I don't even think Ruto wants him out. He has no power without the army. So that's the key thing. Okay. Do you have anything else to add? Maybe can I ask you a question, Madam Wairimu? Go ahead. I know of recent you have heard of what brought Kahariri to the limelight. His point of addressing was Ruto must go chant, which seem now to be spreading. Sometimes you could not see, you cannot hear them in stadiums and in universities most of the time. Those are the places where they are, and in the places where a majority of people are young people. And now these waves of Ruto must go, they could be leading to somewhere. We don't have an election near. And there is like that environment, like the government is under pressure, not even to do something, it's like there is some pressure of the government to exit. So how do you think the government is going to survive the next 2 years with such an environment of open chance of Ruto must go? Do you think they can convince Kenyans, or what is awaiting them? Do I think who can convince Kenyans to do what? Sorry. So I asked you, do you think what can help the government to sustain or to be stable amid such instability? Because that issue of Ruto must go is a sign of instability and lack of trust. So how do they survive the remaining 2 years? We are saying the election is 2027, but how do you arrive at 2027 and already the environment is like the election is tomorrow? So how do you sustain such pressure for 2 years as a government? Yeah, Njiro, the way we play our politics in Kenya, we are not playing at the high level that we are trying to theorize here. Our politics in Kenya are very basic. It's about the stomach. It's about today. So here on these, platforms, we can think at this very high level, but the person on the ground is thinking at a very, very basic level. 2.5 years will fly before we know it. The people who are on the streets or anywhere else saying Ruto must go, that is not the person in Mashinani who cannot feed their child.
And right now, this is not even being heavily highlighted, but we have 5 counties right now that are having very, very serious drought. I think Wajir, Garissa, Marsabit, the usual places that we know of. And places like that, if you go, I don't think you'll hear anybody saying, Ruto might go. It's about the stomach. It's about now. And I think that's where anyone that is really on the opposition needs to focus on these things that are going on that affect people directly. In Wajir right now, there's a disease called Kala-Azar that has been killing people for the last, I think, 8 weeks. It's not publicized. Kala-Azar is a disease of poverty. Kala-Azar is a disease of dirty water. The leaders of Wajir are spending money building apartments, building houses in South End, Kilimani, while their states are drowning, their counties rather. So I think that's where we need to focus. We need to bring it back to where it's affecting people directly. We need the education. The people who pass Class 8 have not started Form 1 for more than a year. Well, this year there's no Form 1, but they will not be able to advance because there's no money. People who did Form 4 have not been able to go to university because there's no money. In some places, like we have a kid we are fundraising for, he's going to do dentistry. When he applied, the cost was 75 a year, I think, 25 or 80. It's 180 now for the year. And this is a child, whose family cannot. And then for some reason, they were put this, what are they calling it? The way they assessing your ability to pay, the means-based testing. Just because nyumba yenu ni ya mawe, mko karibu na barabara, it doesn't matter kama mmekomboa karumu kamoja, you're considered to be at a higher level. So I think if we bring things to the very basic where the wananchi can understand, we need to even now stop even concentrating on Ruto must go. Let's remind people the reason you cannot educate your child is this man. The reason you cannot sell your crops at the prices you used to sell is this man. The reason you do not have farm because these people are eating your damn money. The reason why colors is not under control is because our governments wait for NGO help for every little thing. So I think that's where we need to sort of shift where our focus is. Our focus should not be on this one man. We need to remind people that why services are not reaching you is what's going on here. And then, find some lawyers and find if there's a way we can have the snap election. I had somebody mention that if we can have a snap election and just change the direction of our country. Yeah. So anyway, wacha ni hapo kidogo. Ni fix hii feedback. There's a lot of feedback here. Let me see what I need to do to fix this. Okay, that's okay, Wairimu, and thank you for looking at our video, our studios today. It's serious courage to come here and vent and say something about the Kenyan democracy. We actually appreciate, and any person who feels that they can come and be part of our studio is an honor. So we don't take it for granted. So mtu akidevelop courage na anakuja hapa na anatoa maoni yake, we usually take it with a lot of weight because we know you are not doing it out of wickedness. You are doing it because you want to see some changes. You want to see some positivity happening within the government quarters in Kenya. So I want to advance this discussion a little bit. Julia utatulia kidogo. Let me bring Bwana Jemo on board. I hope now he is on the way. So there was Gachagua yesterday who encouraged people to eat money. Alisema watu wakule pesa. So he encouraged people to eat money. So it's like an open way of confirming that watu wanapeangwa pesa
constitutionally, can somebody go to court and actually prosecute the government with an indication that the government is trying to bribe people? But like, for example, is it possible to take the government to court, regardless of the results, when they come to give you money? Or is it legal to receive money from the government out of nothing? It's just a question I'm trying to ask myself, because when we are saying mukule pesa, is it legal, Bwana Jemo? Or is just a society trying to receive money from whoever? I think what Gashago was saying, there was somebody earlier that was saying that, you know, I think it was you who was asking what is Ruto's plans and what is he looking at doing going forward. Part of his plans, I've hit a rock, a rock, and tumezitaja hapo. If you look at Ruto up to now, he has continued to hide behind people, institutions like parliament. Remember, he is the one person that came and dropped Adani, the same Adani that MPs were blamed for supporting. So, and so Ruto became the hero. He dropped because these people were supporting. They stood and applauded. The issue, the reason why I'm bringing up Ruto's plans is and how they have continued to hit rocks. That's the same reason Gachagua brought up the issue of money. That money is part of Ruto, money and bribery. You can call it bribing. You can call it paying, but it's still money. Gachagua understands that he, as a person, as an individual, cannot and is not in a position to tell wananchi who have been subjected to poverty, they're broke. He cannot tell them not to take money, but he knows that's the game plan. That's what Ruto, especially in Mount Kenya, will be dropping. I heard someone saying the money that has been dropped, that will be dropped in Central, is not the same amount of money that was dropped in Nyanza, the 200. There's a lot of money that's coming. So Gachagua understood. I don't know if there's a legality, but in other countries it's very legal. But from where we stand as a country, yes, it is illegal, but what is the process of taking the government to court? That's the same government that is trying to fight the Chief Justice. And you know how long those processes will take. Even just to introduce that, Ruto has money to fight it. So by the time it's considered illegal, Ruto has dropped money and he has moved on. Kama ulikula, kama hujakula, shida yako. That's why Gachagua is saying, just take the money. Even before you go to court, at least you can go somewhere and ukule nyama hiyo siku. So that's his part of his game plan. I believe the Gachagua and many other people I saw someone else, that senator, Wanyanarwa, they're already calling out Ruto on everything that he's about to do. That senator was saying, I know he's going to come here and say, call all our names, kutoka Isiolo, Gasigen, wapi, toke yende. So I think this thing of take money, this thing of how they're calling out Ruto before he gets to Central, that tunajua uongo yake, tunajua pesa zake. Yani we know him before he even gets here. So what can we do? We might as well just take the money. We already know the lies. So there's nothing new. If I was the people, if I'm broke, I'll take the money. But if, I believe that
hiyo si pesa mzuri. But I am not those people. I'm not on the ground. I don't have that issue that those people might have. If pesa itatupwa hapo, mwingine atachukua. So that's the unfortunate part. Either utaenda na conviction yako of what beliefs you hold. But if you have no beliefs and the only belief that you need to eat today, then go eat. If you are stupid enough to go vote for Ruto because he dropped money, which is more like a refund, because he's taking more than he should, then so be it. Well, chukua pesa, we consider a refund. It's your money anyways. It's either you're gonna get it now or you're never gonna get it again. So it's a tricky question to answer, but I think what those people are trying to do, they are trying to say, musidanganywe na pesa. So they are telling them, open your conscience, take the money and forget the guy. It is a tricky question. Okay, thank you. As we advance to that question, I want to show you like the stupidity which happened in Meru today. Na nataka watu wa Meru muniambie kama huyo ni mtu yenu ama ni namna gani. Kidogo nataka muniambie huyu mtu ni yenu. Huyo ni chancellor wa kanisa ya AIPCA. Yeye ni bishop pia. Karibu mheshimiwa Mpuru. Haya. Mungu ni mwema na kila wakati. Uyoke mwabani. Naine. What the heck? Amen. Tegemeo letu ni Mwenyezi Mungu. Amen. Kwanza Bwana CS, karibu Meru. Nile kazi ambayo umeanzisha Meru community juzi ulikuwa kule South Imenti. Hii ni kumaanisha ya kwamba wewe hauna ukabila wote. Ni kumaanisha ya kwamba wewe unapenda wa Meru, unapenda wa Turkana, unapenda wa Kalenjin, unapenda wa Kikuyu na Wakamba na Kenya mzima inaipenda. Kwa mimi kivyangu ni kupatia advice ya kwamba waunganize wote. Na ukweli wa mambo, huyu jamaa tumekuwa na katika mbunge. Mimi wakati ule kura zangu sikutosha pale Tigani ya East mwaka wa 2017. Kwa sababu mimi ni muombaji wa Mungu. Mimi kila wakati niko milimani kuchukua power za Mungu. Nikaambia Mwenyezi Mungu, nilikuwa napata mzahara ya hapa milioni katika mbunge wa Kenya. Mungu nipe nafasi kidogo tu nipate nyingine. Nilikuwa kwa Murugumeni wakiwa na Kitore Kindiki. Walikaa chini kuona siasa yangu ya kwenda East African Community. Kwenda pale nilikuwa napata 1.8 million per month. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutoa. Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba nendeni msituni mkate miti, muje mjenge kalo ya Bwana. Kwa mimi nasema kwamba sisi tuko tayari kusaidia makanisa. Tuko tayari kutolea makanisa. Na kama wewe upendi pesa yangu, wewe ondokea, wengine wanataka pesa. Na kama wewe upendi pesa yangu, wewe ondokea, wengine wanataka pesa. Kwa sababu Psalm 116 inatueleza kwamba toleeni Bwana, na tumeelezwa kwamba madhabahu ya Bwana uteketezwa na mfuko. Amen. Kwa sisi tukiwa wa Kenya, wale ambao unaleta pesa baadaye anasema tarumiza. Mimi ni Mkatoliki. Na katika Katoliki sisi tunatoa 5 million. Kwa ile 5 million waliongea kwa TV, wakaongea kwa maneno ya kwamba imerudi na haikurudi. Ndipo nasema kwamba hii church tunataka extension. Hii church tunataka kuijenga. Hii church tunataka kuinua. Ile pesa ambayo ilipeana kwa dini nyingine wanaikataa, waleta kwa hii church. Kwa mimi sina vita mtu yoyote. Iti ya kwamba sisi wa Meru ni watu ambaye wako na msimamo. Tulisapoti wa Kikuyu 1960s, Kenyatta akachukua uongozi. Tukasapoti wa Kikuyu miaka hiyo ingine, Kibaki akachukua uongozi. Tukasapoti tena Uhuru akachukua uongozi. Tukasapoti tena Gachagua akawa naibu wa rais miaka miwili.
kuwa Nyazi, yule akiwa ng'ambo ile nyingine ya Nyeri anaangalia watu wa Mount Kenya, anaangalia Tigania, anaangalia Imenti, anaangalia Tharaka, anaangalia kona zote. Wakati wa vita ikiisha, wakati wa kula, ule mlima unamea. Meru amefungua macho kama paka kupitia mtoto Mkalenjin anaitwa William Samoei, kwa sababu yeye ndio mwenye peke yake amayali wa Meru. Na mimi nasema asante Bwana CS. Mimi naongea nikiwa na uchungu mwingi sana kwa roho yangu, eti ya kwamba sisi wa Meru tunataka kubenefit kwa serikali yoyote. Hii serikali ya William Ruto ndio imekuwa kuangalia eti ya kwamba Meru akona tumbo ya kula, eti ya kwamba Meru akona meno kutafuna. Kwa hivyo mimi sina vita, neno mwambia William, wa Meru wanamngoja. Amen, amen. Wa Meru wanamngoja haja na maendeleo. Wa Meru hawana ile siasa iko pande nyingine. Siasa wa Meru ni tofauti complete 100%. Cha kwamba sisi tuko na mheshimiwa William Samoei, na ile kazi Ruto amefanyia wa Meru sitaki kusema ni mingi. Sisi Bwana CS hatujawahi kaa chini. Kinigusa mgongo na mimi naachilia kaseti bwana. Sisi Bwana CS katika kipindi ya miaka miwili sisi hatujawahi kaa chini na gavana hata kumsalimia. Kwa saizi Mwenyezi Mungu amewapa mafuta kwa Wameru. Tumepata bahati. Walisema kwamba Kreti Mwangi alisema kwamba Mporo Mtwaburi alienda mlimani akamtoa Munya. Mporo Mtwaburi akaenda mlimani akamtoa Kiraito. Mporo Mtwaburi akaenda mlimani akamtoa hapana. Mporo Mtwaburi akaenda mlimani akaomba Kawira, ndio hiyo ametoka. Na nimerudi mlimani kusema kwamba wewe baba mwaga mafuta kwa mtu hivingi ya mtuma aongoze Meru ile njia ambayo inatakana. Kwa mimi sina mengi kusema kwamba Bwana CS tunakupenda, hatuko kwa siasa, nikusema kwamba sisi ni watu wanuia mambo ya Mungu. Mimi asubuhi nilienda milimani na nikaomba, nikaambia Mwenyezi Mungu, mahali mimi naenda baba nipake mafuta ya uzo wangu baba, wakiniona hata yule anipende nipige makofi, kunipigeni makofi. Kwa hivyo kwa sababu ya haraka nitakuwa siku nyingine Reverend tuongee, na tuko tayari kuchanga na tumebeba pesa ya kuchanga hapa kanisa hii. Asanteni sana. Mungu awabariki. Na Burundi mwambie anyway, let's not continue beyond that. Huyu anaitwa Mpuri ni mbunge Mumeru. Nimesikiliza hiyo speech. Julia, wacha nianze na wewe. Can you react? I don't want to say anything for now. No, I don't want to waste my energy on that idiot. I'm sorry, Njiru. Si amesema ameongezwa mshahara nalipwa 1.something million. No, what did she say? 1.8. He said 1.8 million. Yes, that is why he's worshiping Ruto kama Mungu. Aliyejuu, nitasema kama Waswahili, aliyejuu mngojea chini. Pride goes before the fall. His fall is coming. And these MPs, I don't know whether they are seen a situation where their fall is coming before 2027. Ji kama unaiona hiyo picha. Wacha tu ni summarize this by saying, you people, you have read the Bible when there's this farmer who had done so good, had fasted so much. Akaweka everything kwa store yake. Akaangalia, akaona I'm very wealthy. Alafu akasema, wacha sasa, let me now enjoy my wealth. And then he did. Things happen. Thank you, Njiru. In fact, hata ile kitu imenishtua, anaongea story ya milimani sana. Ati nikaenda milimani. So, what is that milimani? Is it like trying to put people in a crossroad that yeye anaombanga sana kuliko watu wengine? Naenda milimani. What is that? Musimamo. Can I get your reaction on that? Because ako kwa kanisa na kila saa anasema naenda milimani. What is he trying to portray to people? Musimamo uko karibu? Haya, Musimamo na kama yuko. Wairimo, wewe ndio ulikuwa unaulizia jamani nani anaitwa Mpuri. Can you react to that guy? Or you can't stand idiocy? It is beyond. Yeah, it's beyond ujamaa simjui, lakini what I can say, and I don't know how many of you are involved in farming right now, maybe not you directly, but your families.
Right now wakulima wamekasirika sana, and it's terrible to hear Ameru being such a sycophant. Right now, sijui kama mnajua, at JKIA, kila mtu anajua miraa ndio the biggest cash crop ya Wameru, and I don't even want to put the issue of morality there. Sio lazima uko unatafuna ama unachana, lakini it's a source of income for a lot of people. Miraa right now, uki export, Ruto ameweka cartel zake pale airport. For every kilo, and this is not tax or anything, you're paying taxes and everything on top of that, but for every kilo, these cartels are collecting 560 shillings. JKIA upitia about 20, is it minimum 2 tons of miraa daily. 2 tons of miraa count 560 shillings per kilo every single day. Na hizo pesa, I mean, these people that are collecting, they're not collecting for them, they're collecting for somebody else. So it's shameful to hear a Meru person talking like that. They're not addressing the issues that are important to the people of Meru. That's an aside, lakini that's how I feel. Uko hapo? Yeah, yes, Wairimu, nimekusikia. It is catastrophic. I hope hata watu wanatokezea kwa hiyo mikutano ya Ruto ni kutokezea na hakuna kitu wanafanya like, but this show of allegiance to Ruto could be a second wave of agreeing to. I hope those people are the minority. They are less than 5%. I hope huyu Mpuri. Yes, but kulingana na vile nimeona, I have seen like also Mpuri is also trying to ride on a narrative of Mount Kenya East and Mount Kenya West, kama umeusikiliza vizuri, because unasikia sijui. Yeah, that's very clear, lakini I think kwa media watu fikiria hizi lines are so well defined, ati watu wako separated by those lines, but people are not very separated because we grow very similar crops. So some things spill over to the other side and you work together because you're part of the same society. So like the coffee growing belt is not just where people are speaking Kikuyu. There's a little bit of it in Meru. There's, all these things, ziko everywhere. And I wish Watu kama Rigathi would concentrate on that economic connection that every place in Kenya has. Akisema natetea watu wa kahawa inagrowiwa so many places, even Kisii. Akisema ni majani chai, same, Kisii, Kericho, many places. It should be about, we should make it an fight for economic freedom. We need to sit down, find a narrative where everybody understands this is a fight for economic freedom. Kwa sababu Ruto hata tukimtukana day and night, his children will never go hungry any single day. Lakini hawa watu mashinani, they depend on some of them on the charity of others to earn a living. And then hawa watu hata, some of the wakulima, you guys know, in some of the central regions, tuna mashamba makubwa sana ya maua nini. Those shambas don't belong to Kenyans. Hizo za maua. Alafu wanaandika wa Kenya for very little money, like 8,000 shillings a month. Kwa hivyo hizi families, they can't sustain without additional charity, while our country has so much. Na hizi maua, I don't even know how much of that money comes back in taxes. So they need to bring the conversation back to where people will understand there's a lot of money in this country, but it's concentrated in very few hands. If it was managed well, it could feed everybody, educate everyone, treat everybody at the hospitals. We have a lot of money in our country. Haya. Okay, thank you, Wairimu. Jemo, can you react to that stupidity of Mpuri? And are those people a serious mass in Mount Kenya region? Because
Watu kama wakina Mpuli, that psychophancy is worrisome. That psychophancy is too much. Ama tu ni mtu mmoja kwa millions. Well, you should kuna hii nini, wacha niwachezea Oworo. Nakumbuka Oworo akisema hivi. Okay, blessed people, thank you so much. The Lord bless you. Amen. Yes, I'll see you. So you guys are going by road, eh? Yes, just watch the vehicles on the road because the road is a bit tricky. Yes, and then we'll meet there. You're coming to Riverside Drive. Nakumbuka hiyo statement. Yeah, Oworo akisema blessed people, you guys are going by road. Watch the road is a little bit tricky. That is yeah, kumaanisha like he was separating himself from the normal public. Yeah. The guy, the MP there was insensitive of the masses. The guy, I had that video. I was listening to it earlier, and nikasema, where is the wisdom in some of not leaders, some people? You are showing up in a place where you as a leader, pretty much, the best question at Molizo hapa, who is this guy? And then you are Njiro is saying like he is so and so. He is not there thanking Ruto or the government for enabling him to do specific jobs in his constituency. Let's say like how Ndindi Nyoro has done, even if he has not given credit to the president. But he is in church praising Ruto and praising Murkomen for getting a pay raise, which is ridiculously a huge sum of money that those people sitting there kwa hizo benches ambao will never see in their lifetime. Mshahara ya mtu mmoja. He's not praising the government for the projects that he himself has done in that constituency. He has not said any one single stuff about even the projects zenye government imefanya. He actually said, if you can play, there's a part, amesema, tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa kazi mingi amefanya hata siwezi taja. Like he can't even mention one. Meanwhile, Wairimu has said, Miraa has gone down. Remember that time that Miraa issue was banned in, was it in Somalia? Nani? Hata Gachagua alisema, Ruto only went kwa rooftop ya gari na kachana veve na akatoka. He never did anything. He never followed up on Miraa. So the ignorance and arrogance that he is portraying is of another level. When you are using the opportunity of speaking to people who are hurting and your community which is hurting to separate or bring separation and division from Mount Kenya East and South. When was Miraa down during other presidency? What is it that Ruto has done that Kikuyus are not grateful? What has Ruto done for Meru that now Kindiki has come in and things are going so much better that Kikuyus are now jealous? What I'm trying to say, Meru and Turkana and Bungoma and Kakamega, Isiolo, wote kule chini Mombasa, wanapitia the same issue. This is not a matter of Ruto must go because Kindiki is the vice president. The statement that he's saying that Kikuyus don't like Ruto, this government, because of Kindiki, Ruto must go started before Rigiji left. Remember the 1 man, 1 shilling, 1 vote? That was with Rigiji. Kufa Matanga, Kufa Dereva, it was with Rigiji. It's just that Ruto has developed a tendency of if you present a big problem to him, he's going to solve it for you. He won't let you guys to solve it the way you want it. Because if you solve it the way you want it, he will be part of the people that are going home. So he solved the Kufa Matanga
Akasema hiyo kasi rais wache tu hiyo nitasaidia nyinyi niwapelekee nani asubuhi na mapema. So Kikuyus are not going for Ruto because of Kindiki at Iwiv. The problems that are going on in Meru is the same problem that's going on in Bondo. It's the same problems that are going on in Eldoret. It's the same problem going on in Western. And the 1 man, 1 shilling, 1 vote was to Fagia Rigiji with Ruto. That division aspect, I think, is part of what these people are sent across the country, because if they cannot thrive in doing a job, they will thrive in dividing people. I think they should be working on solving the problems of mwananchi. Watu wangeongea stories za miraa hapo. Kwa hiyo najua ni chache waziongea stories za miraa, but at the end of the day ngaji wametupea story ya Jaba, ni sawa tu, tutachukua. If you fast forward, Murkomen alisema all these Ruto must go people are people with mental health issues. I saw the video when he was saying that these people complaining about the government ni wenda wazimu. Mental health is a good way of saying in the Western world that ni kitu kidogo, but in Kenya ni ile ya kitambo tu ya kusema watu wenye wanasema hivyo ni watu wako na wenda wazimu. So we don't know we are poor, we don't know we are hungry, we don't know our kids are not going to school, we are just wenda wazimu. We have mental health issues, and if we do have mental health issues, what is the government doing? How did we get here? How is it all of a sudden a whole stadium has mental health issues? Kisii wako na mental health leo, mpaka kina Mudavadi akiambiwa Ruto must go. All those people are mental health issues. What is the government doing to solve those issues? And that's the problem with the Kenyan government. Wanatuma watu kama hawa, watu wa Jaba, sio wakakuja wakaunue biashara ya Jaba, lakini watupe stories za Jaba hapo, alafu watuambia ati shida yetu ni sisi na wenda wazimu. So I'm glad the person that asked who is that guy, hata mimi sikumjua mpaka vile alikuja akaanza kumake up hits leo. That's my take for now. Aya, so please you can like the video as we progress. So I think let's say that majority of the elected leaders are not with the people. In Meru, sababu niliona pia huyo anaitangwa Dawood, huyo Muhindi alikuwa kwa hiyo kanisa, and that was the rhetoric. I hope the Ranja Meru religion will be able to understand that these people, they are drumming what they have eaten. It's not about a matter of loving people, it's a matter of loving themselves. So maybe Musimama umekuja ama niingie kwa Julia? Julia, let me ask. Okay, kama uko ni sawa. Hebu nikuulize swali. Ukiona mtu kiongozi kama huyu Mpuri akiongea hivi, do you think raia wanamuelewa ama uongo yake inaingia vizuri? Kuna baadhi atateka. Hicho tu ndio kibaya zaidi cha waongo kama hawa. Kuna wengine watamuamini, lakini hali halisi wengi kwa sasa hivi hawatamuamini, ila tu kuna baadhi ya kundi litamuamini. Na zungumzia hivyo kwa sababu gani? Mambo kama hayo hapo, kama pengine kuna bakshishi, uongo, wale wataweza kupata bakshishi ile, wataweza kumwamini kwamba labda ni kweli, ila tu kwa hali halisi inayompitia Mkenya kwa sasa hivi inakuwa ngumu sauti kama hizi kuwa na mashiko masikioni kwa wengi. Hicho tu ndio kizuri ambacho kipo. So to me, naweza nikasema kwa kiasi fulani itateka kundi fulani, wale wa karibu na yeye ambao wameweza kupata chochote kitu kutokana kwa kiongozi kama huyo, lakini haimbadilishi taswira nzima yale masaibu yanayomkumba Mkenya, kwa sababu hayo masaibu ni ya Wakenya wote, tabaka zote, jamii zote, sehemu yote ya Kenya, kwa sababu kama na tatizo huku na hospitali, basi huko kwa wenzetu pia tatizo ni kama hilo hilo tu.
Kama ni afya kwa wenzetu ni hivyo hivyo. So hili ni jambo haliathiri pande moja tu, kwamba labda ni mlima au ni Nyanza au ni Western ama ni Coast ama ni Northeastern. Hii ni janga la taifa. Uongo huu umesababisha janga la kitaifa, kutoaminika kwa yoyote ambaye yuko karibu na huyu jamaa, kwa sababu lengo la Mkenya ni kuona kwamba watu wamepumzika mbavu kwa kuona huu mzigo angalau umeshuka. So to me, haya maneno haya yatakamata wachache, hata kosa wachache watakaomfuata, lakini wengi kwa sasa hivi kutokana na hali ilivyo, sidhani kama yataingia masikioni kwa Wakenya wote waamini uongo kama huu. Lingine nilitaka kuongezea, Anjiru kaka yangu, kama utaniruhusu, ni la Gachagua. Nimelizungumzia hapa yote 9, azungumze yote mazuri, lakini one thing kinanipa wasiwasi ni pale semapo kwamba the only way ya kuweza kuondoa huyu jamaa ni through ballot. Hapo nashindwa kumwelewa, lakini haya yote anazungumza, hizi stori zote za jaba nini, zinatusaidia kuamsha munkari kwa watu, ingaje sasa hivi tu maneno hana ya kuzungumza tena. Lakini suluhisho lake la 2027 mimi kwangu linanipa matatizo, linanipa maswali. Lingine la tatu ambalo nitaweza kuchangia limezungumzwa hapa na dada yetu hapa. Nadhani kila Mkenya ana haki ya kuweza kucheza mahali yupo. Hii elimu kwa watu wetu haitafanywa ati kutakuja expertise kutoka kwa mrengo fulani ama kutoka kwa community hii ama kutoka kwa hii public participation. Ni sisi wenyewe tuambizane, tuteteane kwa yale ambayo pengine ameletwa na mbunge, lakini tunaona kwamba haya ndani yake chini yake yana siri fiche ya kuweza kumpa mtu ushindi 2027. Kwa mfano kama utoaji wa kiholela wa vitu muhimu, stakabadhi muhimu zako, kama vile kitambulisho na namba ya simu na kadhalika. So vitu vingine tupiganie sisi wenyewe wananchi huku mashinani, kuambizane. Janga hili halitamalizwa na uongo kamba huu. Ni kweli huu mbunge kazungumza yote haya 10 na kusaza, katujengea hii na CDF, lakini kumbuka kwamba hiyo CDF si pesa yake, ni pesa yetu ile ya ushuru tunatozwa nayo. Kwa hivyo huyu katujengea kwa pesa yetu, lakini hayana yokuja nayo sasa ya registration SHA na SHA haifanyi, wacha tuyakatae. So tuambizane sisi wenyewe, na kila mwananchi ana haki ya kufanya hivyo mahali yupo, haijalishi una kazi, haijalishi haina kazi, huna kazi, haijalishi ni mwalimu, haijalishi ni wewe una kazi, una jukumu lolote la kuweza kuambia watu 2 watatu wale ambao wanakuzunguka ukweli na jinsi ambavyo taifa lilivyo. So kwa kufanya hivyo, kwa kweli tutakuwa tumewamaliza kabisa kimitazamo, kifikra, kwa sababu lengo la wanasiasa wametuchezea miaka 62 kwa kuweza kutuonyesha uhasama peupe, lakini mwisho wa siku wao wanaofunika na kuambia now it's time, let's accept and move on, kwa sababu nchi iweza pasuka katikati. Kwa hiyo ni bora tu ufanye mambo tukua humo ndani ya serikali, ndio tutaweza kurekebisha tukiendelea na safari. Lakini katika hii hali ya urekebishaji, wanaofaidi ni wachache, wengi ni wale waliokosa tamaa na nitumaini. Sawa msimamo. So nitaachia katika hayo mambo matatu kwamba kila mtu anapaswa kuhusika kwa njia moja ama nyingine kuweza kueneza hii injili kwamba we are not hatuko katika njia ambayo ni swafi zaidi. Nahitaji tuambizane angalau tuweze kujinasua sisi wenyewe, kwa sababu watakaojenga hili taifa Njiru ni Wakenya, na tukiliachilia basi tutatubomokea ndani ya mikono yetu wenyewe. Okay, asante. Hapa kuna narrative, kuna kitu nataka after Kahariri kuongea, huyu ni Murkomen. Kwanza Murkomen amesema vijana wa Gen Z are mentally ill.
but nataka muone vile sasa naye Murkomen akiwa huko Meru in the same pond ya mile Mpuri ameongea. So yule ambaye alikuwa anarifaa tu was Murkomen. So Murkomen amesema watoto ni wagonjwa wapelekwe hospitali na akakubaliana na Kahariri. Sasa ndio nataka sasa muone hiyo trajectory ya narrative, sababu na mnafaa kujua Murkomen is a Ruto dog, ndiye huyo. And branding the pair Ruto's loyal lapdogs. Sometimes we mtu mkubwa mzima unang'ang'ana, unatafuta hiyo mtu kwa social media, nasema amenitusi only to go and find this is a extremely destroyed young person. Hata atoki nyumba, ako tu nyumba na simu yake, akitusi leo nani, akiona nani ana trend, akiona nini. We are struggling with mental health. Murkomen, though, swooped in like a hype man on a mission, defending Kahariri and Haji with flair. He insisted, begging the keyboard warriors to chill before their social media beef sends Kenya's stability off a cliff. Remixing Kahariri's tune, he added, quote, "Want leaders out, don't scream scheme constitutionally." Forget about this thing. You are answering the Chief of Defense Forces and the NIS Director. Those two gentlemen are speaking from information. They are warning you. They are warning your country. They are warning your future. You are making social media arguments here and politicians speaking out here and there. My friend, the future of a country needs order. Otherwise, there is a reason why this country is in peace. We could as well easily be in the same situation with our neighbors. We are not too special. We could be sitting in a refugee camp in another country. We have to warn ourselves as a nation that we must do our things in order. Tukifanya elections, kuna njia ya kwenda kutoa watu kwa viti. Mtu akikosea, kuna njia ya impeachment. Mtu akifanya hii, kuna mahali pa kushikwa na kufungwa. Yeah? Na nilikuwa naambia Mudoni hapa alikuwa anasema ati sio nasikia akisema county commissioner ukipata mtu shika weka ndani Murkomen atatoa. Mimi nitatoa aje? Mtu mwenye anaharibu society huyo anaenda one way. Kazi yangu tu kwa sababu bado mimi ni waziri wa prisons ni kuhakikisha anapata maharagwe mzuri huko na chakula yenye atakuwa huko mpaka arekebike arudi kwa society. So I really wanted to dwell on that to say we really need as a society to move forward. Meanwhile, Ruto must go. Sasa story ndio hiyo bwana Murkomen anasema we are dealing with mental cases, much of hata nyinyi mko hapa ni mental illness I think. So hata mimi nimalizie kwa sababu nitatemwa wakati wowote hapa. Kwa simu yako unaongea wewe acha nifunge nini. Can you agree to that extent? Niruhusu nifunge maana nitatemwa wakati wote hapa. Nifunge kidogo. Kama nusu dakika tunipishe wenzangu. La kwanza, hii ni saini ya kwamba watu wana mchecheto. Huu ni mchecheto. Kwa maana tumetulia kama wananchi. Hii hofu inatoka wapi? Maana hii mazungumzo kimtazamo wangu unaona kuna hofu. Unaona? That's why anatutangazia hapa kwamba kuna njia sorry. Poleni. Kuna njia eti za kumtoa mtu kama vile impeachment. Kuna njia za kuweza kumkwamisha mtu kwenye mahakama. Kuna njia sahihi za kuweza kumtoa mtu katika uongozi kupitia kura. Nao najenga swali. Hofu iko wapi? Kwani kuna njia nyingine ambayo ni tishio zaidi ambayo wana wasiwasi nayo. Sasa hayo majibu na hayo maswali ya majibu yangu nadhani ndugu zangu hapa labda kama nitabaki nitapata kutoka kwenu, lakini wasiwasi wangu wa hii sauti, mbona kuna hofu? Mbona kuna mashaka? Mbona kuna hatiati katika nafsi? Maana mbona wasiwasi? Hivi kwa kuweza huyu general kuzungumza, nini kimejificha ndani ya nafsi ama ndani ya pazia? Lazima ni maswali najiuliza kama msimamo. So ndugu zangu usikie kushindwa ni huku.
na Wakenya tujivunie kwamba ni washindi. Gen Z pale walipo ni washindi. Wakenya wazalendo sisi ni washindi. Nitaachia pale, kama nitapata muda kurudi nitakuja kudadavua zaidi, lakini pishe tu wenzangu, siwe mrefu wa maneno. Asante. Aya, sawa. Julia, can you react to Murkomen? Sababu Yes. I will build on what Msimamo amesema. Hofu ni ya nini? Kwani hii hofu imetoka wapi? Nani wanasambaza hofu? Ni serikali ama ni wananchi? Ni ukweli Msimamo, tunajua kwamba njia za kutoa rais ni kama vote of no confidence bungeni. Kwani where is the fear coming from? So I think they are now telling us, they are exciting me. In fact, sasa nimeamini ile story kwamba mtu apitishi 22 April. Hiyo story nimeanza kuiamini. Because these people are exciting me. It means there's something cooking. Penye moshi pana moto. Ukiona vyaelea Msimamo vimeundwa. Na la mgambo likilia kuna jambo, kuna neno. There's something cooking. And these idiots are cooking it. So my take is, watu walikuwa kuongea matope. Kama huyu MP wa Meru. Kama Gen Z wananisikiza atembelewe, it should be visited now also. Murkomen is saying ati watu wanatusi watu kwa social media. Unaenda kutafuta nani ya kutusi. Why do you waste time going to look for who is calling you names? Does Murkomen go to look for them so that they can abduct them? Tunapata ni kijana hana akili. Sasa kijana mnashina why Murkomen wants to compete with a small boy, a child? Kia mtusi amuita mwenda azimu. He's insulting those children because now ameona, in fact Gen Z mtembele Murkomen saa ameongea matope leo, kesho akue kwa social media. So it bites them so much wakitembelewa. So I agree with Msimamo. Kwani hofu imetoka wapi? Ningetaka kuambia wananchi, get ready, things are changing. I'm telling you, prepare for a new government. It is according to Murkomen and Kahareri, they are the ones preparing us for it. So hata mimi nimeanza kujitayarisha Jiru. That's my take, Jiru. Wairimu react on the same Murkomen kwamba watu ni kama ni wagonjwa. See, whatever is some of these people who are doing some of these things, I don't know why you concentrated with abuses. I don't think majority of these young people who are like in online and internet TikTok, but amesema ni wagonjwa. We are dealing with mental illness cases in masses. Do you agree to that extent with Murkomen? Wairish? Maybe Wairimu. Jiru, Murkomen, I think we shouldn't dwell on that statement here, Murkomen saying their mental issues. Because he was just insulting them. He was trying to insult them. It's like now, they used to abduct them, and they used to look for them, and so they have been looking for them to abduct them. Lakini kama hiyo abduction haisaidia, is not stopping this. So he's a frustration. I read frustration from Murkomen's statement, and I read frustration like nothing is working. However much we arrest them, we look for them, nothing is working. But I'm asking myself a question like Msimamo is asking. Hofu ni ya nini? What is Murkomen afraid of? You know, leo nimejipata nikiquote Bible so much. Yes, niliwaambia yule mwenye mkulima alisema kwamba ametajirika, ameharvest vitu zake, akakaa akajitayarisha kukula. Mungu naye akamwambia na kujia moyo wako. Hakukula. Haya, so Job said, whatever I was afraid I feared most came to find me. Sasa mimi ningetaka kuambia kina Murkomen na kina Kahariri na Ruto chenye wanaogopa sana kitawapata hivi karibuni. Hao ndio wamekita na mdomo, wameita press conference, they have talked about it, they are calling, they are inviting to find them one of these fine days. Sawa Julia, maybe kabla ya nilete jemo nataka nitacheza tu kidogo, lakini it looks even courage in land, they know what Kasongo is.
Even in Kalenjin land kuna kasongo. What does that one mean? Jemo. Going to back to that MP mwenye alikuwa anasema Wakikuyu ati wataki kuona Wameru. That's what I was saying. You know, the same tears the Meru are crying is the same tears the Kalenjins are also crying. Wote tuko kwa the same boat. You know, I wish if things were good in Kenya and then the Kikuyus are now saying Ruto must go, then that will be, it will have pointed that it's just that they are not happy because of Kindiki being the vice president. So that narrative, based on this song, is, you know, it's validating that, you know, there's no issues between Jemo, ngoja kidogo kuna mtu hajasikia. That is Kalenjin. Kila Jumapili, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Na huku unatuma Subaru kuua watoto wetu, agencies. Kwera kabisa. Hakuna Ukristo hapo. Hiyo ni roho ya fisi. Instead of protecting our agencies, you destroy them. That is kasongo. Kwera, let me get you. Shindwe. Let me address Ayaga. Ayaga told me that there is no euphoria of Kasongo. Do you want to tell me that there's no euphoria which is building up of Ruto rejection? He was saying in the small areas. Bwana Jemo, to what extent do you agree with Ayaga? Because he was talking about there's nothing like a wave building up of Ruto rejection. Ayaga, unlike Murkomen, who said that we are blaming Kahiriri and this other and an IS guy, and he said that, you know what he said? These people are speaking from a point of information. That's what Murkomen said. He's saying that based on the information of this Ruto must go, we might burn down the country. That is just what he said, but it's a scare tactics. You know, ile tactics ya kusema heri ucheke kwenye bodaboda kuliko ulie kwenye Range Rover. So I don't think Ayaga is speaking from a point of information like Kahiriri and the NIS guy. What the NIS and Kahiriri are saying, Ayaga, is the Ruto must go wave is bigger than what you think. That's why we're asking what is the problem? Why are you worried? You know, yenye Julia ameuliza hapa. Hofu ni ya nini? Hofu is that from the point of information, from these top guys, security guys, is that the movement has grown past what can be contained. So to answer you on Ayaga, that is the answer. And hii wimbo ya Kalenjin wanaimba, I mean, what can we say? See, those are the same mental health people. ama hao ni wale Wajaluo ama wale Wakale, wale Wakikuyu wanajua Kikale. Wanajua Kikale. Unajua pia inaweza kuwa hivyo. Mental health. That will be the propaganda. Hao ni Wakikuyu wanaimba bwana. Isn't the mental health? Like hao ni wale Wakikuyu wanakuanga hapo Nakuru wamejua Kikalenjin. Wamesema wacha wastimishe hii kitu. Ama ni AI. Only in Kenya where if you know you're right, you're a mental health guy. And if you don't know you're right, you're a good according to the books. Yeah. You remember those young people were also called the terrorists one day by the president. Oh yeah, those were the terrorists. You know, it's just that like Kasongo ametoka from Zakayo. We are also progressing with names. We are getting better. You know, so look at terrorists. You know what happens with terrorists? They get abducted. So at least tumefika kwa mental health. At least
wafungue SHA turudi kwa hospitali. Wenye shida tena SHA ifanyi. Sasa hata wakituambia sisi tuko na ugonjwa na hata SHA ifanyi. So what wana expect to fanya nini? Sisi hatutaki kucheka kwenye boda. That's what we are trying to tell. We'd rather tulie kwenye Range Rover, but we don't know if tutalia. We might be happy. So they're telling us where we are trying to go, which is our vision of a better country. That Range Rover is where we'll cry. Let us just get there. Jambo kidogo ni kama msimamo ulikuwa unataka kurespond ama ni aje? Yaani kuongezea tu kidogo. Najua hii nyimbo umecheza hapa na ni kweli itatiwa propaganda, lakini hebu tuvute tafsira pale mwanzo kabisa wa alipoingia katika mamlaka. Jambo la kwanza, huyo jamaa yangu hakuwa na radhi za wazee, maana hakuwa na kujali katika nafsi yake tangia awali. Si mtu wa kusikiza, ni mtu wa kiburi. Kwa hivyo asilimia kubwa ya watu wa kwao wengi hawakuwa wanamuunga mkono kikamilifu. So hawa hata wakatia propaganda waseme huo, lakini tayari kwa sababu si mara ya kwanza tumeshuhudia maandamano kule, si mara moja si mara mbili, na ni kwao. So meaning kwamba hajakuwa na relationship nzuri wakati wake wa kule kabla ya huu uongozi wa kuwa urais. Na that's why unakuta sasa na inakuwa ngumu sometimes. Pili, nitaongezea kwa kusema hivi, Wakenya washaanza kuelewa kwamba hizi sauti za hao majamaa kama kina Murkomen ni kwa sababu wanashiba. So wao washibe, sisi waje watutapikia hapa. So katika hiyo hali Wakenya wanaanza kugundua sasa kwamba kivyo vyote hawa watu hata waje kina namna gani, hawa ambao ni viongozi hao wa majembe, kina Sudi, kina Murkomen na wengine na viongozi wengine tu kama wabunge na kadhalika, kwamba haya yote wanayazungumza mwisho wa siku wanaofaidi ni wao, si wananchi. Tunabaki kuwa na mshangao. So nafikiri katika hali hii hali inaonyesha wazi tafsiri kule kwa nyumbani kwao hali ilivyo. So wakisema labda ni Wakikuyu labda ni nini, hii sawa, kwa sababu lakini tayari kimtazamo wangu tangia awali hapo mwanzo niliona mapungufu kule kwao tayari, kwamba hakuwa anaungwa mkono kikamilifu kama vile ambavyo nimeshuhudia marais mwingine wakishakuwa katika nyadhifa za uongozi, vile watu wao wanakuwa strong. So ni baadhi tu ya watu kidogo ambao wanafaidi, and then wananchi wale wengine wote mashakani, kama ni usalama hawana, kama ni masuala mengine mazima wanafungamana na afya na kadhalika, basi ni vile vile tu. Kwa hiyo tu hapo ndo nilitaka kuongezea kaka yangu Njiru kwamba turudi hapo nyuma tuangalie jinsi alivyoingia na kifua katika uongozi, kutojali, na pia amesukumiwa huu uongozi, si uliutaka bwana huo. Hawajapiana ule uongozi kikamilifu na huu mwenzake ambaye amemfuata, namaanisha Uhuru yeye alipiana hiyo akamaliza, akashika njia akaenda zake, wao wakimsubiri State House, jamaa yuko kwake. So katika hii hali pia ina laana, na tangia awali si mtu wa kusikiza, ni mtu wa kutaka kusikizwa yeye kila anachoamua na anachokifikiria. Basi yani kitambo kishike mashiko, watu wakikataa tumechukua muda kukipinga, lakini atalazimisha. So hii hali pia inachosha kwa wananchi. Nitaachia hapo kaka yangu. Je, asante. Haya, sawa msimamo. So nataka tuweke maneno ya mwisho na nataka nifunge kituo lakini naweza kuja tena baadaye masaa ya jioni, jioni ya kwangu. So lakini ningetaka tufunge kwa hapo. So bwana Jemuna wa elimu, mnaweza weka neno la mwisho? Well, Njiru, vile ulianza na topic, nikipata keep ni that ulikuwa unauliza maswali, tunaenda wapi? Do we need a Traore? I think hapo ndio tumebuild hii conversation. And
from what I hear, from what I see, my feel is we don't need Kenyan revolution should stay organic. Based on what Murkomen amemalizia na kusema, that from the point of information that these other guys that we talked about here, and we've been talking about them, the security details, including Kahariri, they are talking from a point of information. And the point of information, as we conclude with this last song of those mental ill musicians, is that from that point of information is that Ruto must go is actually big than what Ayaga thinks. This all of a sudden panic that is going on within the ruling class is based on what Ruto has tried and failed, and we all know, hatutarudilia hapo, tumepelekwa kwa episodes of AU, episodes of MOU, episodes of 5 reshuffles of government, episodes of impeachment. But in all these things, Kenya and the Kenyan economy, the buying power has continued to go down. So based on that, the Mwananchi, the only person that has benefited since last June has been these leaders. And the appraisal of the Wananchi has made and caused the panic. And that's why Kahariri and the other guy had to come out here and talk. So I don't believe we need Traore. I think we need to continue and disregard some of these leaders. And see, kama Rao nimefurahia sana tumewachana na stories za Raila, because now he's beginning to take his rightful place where he should. We need to concentrate on the Ruto must go. It seems like that is the only thing that is worrying Ruto. And I'm impressed with what is going on in the country. In all the other places, leo ilikuwa Kenyatta University, Kisii Stadium, na hii yenye Mudavadi alikuwa. Let's continue pushing. Issues zenye zilileta Ruto kwa hii kiti is the same. He came in saying that Uhuru anamwonea sijui nini, but Uhuru's main problem ya Ruto was always on top of the roof. What is Ruto doing? You concluded, I think Musimamo amesema, Ruto haskizi. It is true, he has not been listening for the last 12 years. Some of these things could have been solved back when he was a vice president. Just work. Ruto and even the Kalenjins, they know that they believe that the guy is a hard-working person. And when he was complaining on top of the roof, he said that all the jobs that he's been given by Uhuru, he did. And if he's not doing anything, it's because he has not been assigned. Now he's the guy that has all the jobs that needs to be done. He's not assigning and he's not doing it. He's never in Arambe House. More university. I mean, tuanze tu kusema, what has he done for Rift Valley? If hata kama ni ukabila, nothing. So people are seeing, people in his backyard are seeing. If more university can go down after 3 presidents have kept it afloat, it has to fail with this guy. I don't see why they can't come out here and go kwa Mathare na wakompose hiyo wimbo ya Kaongo. Bure kabisa. So that's my take. And I think Ruto must go is bigger than what we think. And Murkomen, for once, he's right. From the point of information, there is more to it than what other people think. So that's my take. Sawa Jemu, Wairimu yuko? Wairimu, are you there? Aya, ni sawa. I think nitafunga kituo. I will be coming later. So during the day.
So yeah, thank you for Njiro. Oh, sorry. Yeah, sorry about that. Okay, go ahead. Tunapeana, just give your closing argument, tie up what you said, and then we call it a day. Yeah, all I can say is, since we have a very lazy journalist fraternity, they don't report what needs to be heard. I think we need to encourage our people, and we need to figure out a method to do this where people can go to the ground, and the rallies need to be done where the need is. Kama ni mali hakuna maji, you know, Ruto must go because this, where people can evidently see what's not being done. Hospitality, the same thing. Food, the same thing. There's people that are dying of hunger in Wajir and Marsabit and other places. That should not be happening. And then this thing about mental health, I feel Murkomen ametutukana sana as a society, because mental health is a real thing right now in Kenya. There's no day that goes by where you don't hear mtu amejiua, ama ameua familia, ama amefanya hivi. So it's a real thing. For these people to talk about mental health as if it's a joke, we need to hold their feet to the fire and tell them, please fund provisions for mental health. Provide, and this SHA, if I haven't, you know, perused the whole thing to see how much they provide for mental health, but I don't think it's enough. So we need to embrace it and tell this government, yes, you said our children are mentally ill, provide us the resources to get treatment for them. And I'm not agreeing with him. I mean, what he said was an insult. But since they're using that language to insult us, we need to kick it back at them and tell them, yes, tusaidieni hawa watoto watibiwe, because unatuambia they're mentally ill, they need treatment, lakini SHA haitupatii enough provisions to get our children treated. Every single day, if you listen to Kenyan media, I don't think there's a day that goes by hauski mtoto amerushwa into a well, ama mtoni, ama, you know, in a dam or something. So anyway, continue the fight. It's been nice being here with you all, and have a good day, everybody. Okay. Thank you, Irimo, sio kukusimamisha. Nataka kuongeza tu dakika kidogo because kuna information nimepata hapa, and I think it is very important. We need to analyze this information. Maybe hata Nyakairo akikuja. I think Kalenjin community kuna venye wanajipanga. Nishapata information hapa ya kwamba karibu mapresident wote wa university ni wakale. Ile mauchaguzi imeisha. So you mean universities zote in the country? Almost all, nataka kusoma wale wamepata a Kalenjin president, University of Eldoret, Kalenjin president. Laikipia University, Kalenjin president. Egerton University, Kalenjin president. Kibabii University, Kalenjin president. Karatina University, Kalenjin president. Embu University, uko kwetu, Kalenjin president. Moi University, Kalenjin president. Kabianga University, Kalenjin president. Masai Mara University, Kalenjin president. Bomet University, Kalenjin president. Mount Kenya University, Kalenjin president. Meru University president, Kalenjin. Dedan Kimathi University, Kalenjin president. React. Oh, no. I mean, this is serious. I wasn't aware. Sasa how some of them I was aware. Kama Eldoret, nilikuwa najua na Moi and all that. Hizi zingine I wasn't aware. Our institutions of higher learning have always been where changes occur. All these people that we respect, Koigi Wawamwere, all the names that you can remember. I mean, even somebody like Miguna, all these things started at institutions of higher learning. So when you can control an institution of higher learning, you control your youth, you control your country. Lakini right now, actually, the majority of our youth can't even afford to be at these institutions. But this is something that needs to be challenged, because he's doing the same that he has done for parastatals. I think parastatals is at least 61 of the heads are from his group. Na yeye ndio kila siku anatukumbusha ukabila. And this is what I'm saying about the lazy journalists.
when they hear Murkomen and Ruto saying ukabila, ukabila, you cannot be mkabila without power. If somebody, because of that name I use, I've noticed every time I go to some forum, if I'm just on the chat, somebody will dismiss me. Oh, kwendeni, nyinyi ndio mlichagua huyo mtu. They don't know me. They don't know that I was Team Azimio, you know, before whatever hit the fan. But the person that has the power is the person that can be a mkabila, can be a racist, can be all that. Ruto is the hiring entity in that country. All these other people tunaambiwa huyo mtu alikuwa mkabila sana. These people could not hire or fire anyone. Even these CSs that they say Rigathi brought, those people, Rigathi could not hire them. They were hired by Ruto. So this is very disturbing what you're saying. And what happened to the people that left? Were their terms over, or were they fired, or walitoka na njia gani? Njiro, uko hapo? Niko sawa. Nimeshukuru kwa hiyo. So no, nakuuliza how the former, you know, heads of these institutions, how did they leave? Were they fired, or how were they replaced? No, when I talked of the president ni student bodies. Unajua pia wanafunzi wanafanyanga. Oh, you're talking of student body. Oh, I thought you were talking about the heads. No, not the head. I'm talking of student bodies. So but that's even worse because sasa wanafanya uchaguzi na sasa karibu wakareni kama wamechukua kila pahali. No, I mean the head of the student body is very strong. Babu Owino was head of student body at Nairobi University. Was it KU or Nairobi? I think KU. He was in Nairobi University. He was in Nairobi. Ndio nauliza, there's a question I'm asking, like it looks like a community issue. What is that Kalenjin community is getting right? Because sasa nimeanzia kuangalia hivi vitu with another eye. It's control, Njiru. It's control. When you can set your people, and that's why even as we say Ruto must go, we must understand he has planted his tentacles all over the country. Go to the airport. The head may not be a Ruto person, but everybody else that's controlling what's going on is a Ruto person. Go to education. The CS may be from another region, but the people underneath who are in charge of a lot of important things are Ruto people. He has his tentacles everywhere. Even the smallest places where you really... One thing that surprised me, I don't know whether a lot of people are familiar with, we have an agency called Unclaimed Property something. It's a very important agency. I think it's been around for at least the last 15 to 20 years. So let's say ulikuwa na mzazi ambaye ama a relative kapasa away na alikuwa na property, hakuwa mwacha will, and nobody really knows what they had. Over time, things like bank accounts, as they go dormant and all that, there's a way to secure them and they stay secured. And this agency, Unclaimed Property, secures all these properties. And actually, they do a very good job. Even that thing, that agency, ameweka mtu wake. And the person that he removed, I don't think alikuwa amemaliza contract. I don't know how he's doing this. I was very surprised that, and the only reason I found this out, there's something we were doing using this agency we started a couple of years ago, and I know the head was a different person. But recently you look at the documentation that you get, you look at the table of who's leading this agency, and it's very interesting. People need to do that with every governmental agency. Uangalie your table there, the people that are running that agency, you'll be very surprised. So hawa watu wakiita watu wakabila, media is not doing us justice by not finding out umekuwa mkabila how. Who is hiring the most people from their community? It's Ruto. Who is dishing out scholarships like it's going out of style? Oh my goodness.
Scholarships. Okay, right now hapa America najua sasa for F1 students imekuwa very difficult for them to come. But the last 4 years, look at most people who are coming here on F1 on Kenya fully funded scholarships. You'll be very surprised. Australia, the same thing. UK, the same thing. It's a very unfair situation, but you know, it is what it is. And I don't know why these people that are being called Wakabila, they're not finding a better way to defend themselves. You cannot just wear this badge because now this narrative, the rest of the country believes it. The rest of the country believes it. And that's the most painful thing, because you go anywhere in central Kenya has become so diverse. Like nowadays, they call Roiro the third Kisii County because there are so many people from Kisii, which is beautiful. I mean, in Kiambu, I think it's Juja, there's a Luo MCA who's very active, actually very loved, and he gets votes from everybody. So, you know, I mean, the narrative here, Ukabila, since it's not being reported well enough by media, we need to highlight what you're saying right now. This is, I was not aware of this. This is really interesting. Haya, tafikisha hapo. Jemo, are you there? Yeah. Can you react to that situation whereby encouraging young boys are the one who are almost picking university president association almost everywhere in the country? Like, because we need to start now thinking, because that one, those boys could be used to form a coalition of young people. So don't you see there is an imminent danger there if one community is like winning everywhere, including even in Mount Kenya region? They have already won like 3 universities. Is it something which is trying to show like there is something they are doing which we don't know? How? Like over 20? It's too much. I think, remember, Njiru, I will keep saying, Ruto is playing a lot of games. The most that have been reported are the ones that are more famous with people, that actually are more, they're making impacts, immediate impact on the ground, like the one here, MOU, those type of things. Remember, he's not just playing one card. When he's sending out the heads of security to do all these talks that are not, you know, normal, that means he's willing to do these other things. And I guarantee you, these kids that work at my university, that is just part of the game. But I feel like he's still failing. How is it that I'm trying not to, Ruto as a person, as an individual, he's a very Mkabila guy. The way he's doing things and then blaming other people. So he's hiding behind situations and people, and then use those opportunities to call those people a Kabila. But meanwhile, his entire structure, so anaweza eka mtu wa community fulani mkubwa hapo, lakini mtu wa chini ya hiyo nini yake ni kutoka kwa community ya Ruto. But you find that, for instance, the issue ya Farouk Kibet na Kindiki, it's like Kindiki has to go ask for Farouk for permission to see Ruto. So the minister of the other time, when the minister of treasury, he can't really say so much because it's the guy under him who is the Kalenjin. So the people under them are the ones that are running the show. The guy on top could be from a different community, but that's just to appease, to say, I am not Mkabila. Unaona nimeweka watu wenu, nimeweka so and so, but who is running the show? Who really? Una find the anaitwa permanent secretary, he has more say than the CS. So he has done that. His structure is tribal. But let's not try to frame the Kalenjin people, because I feel like they have come a long way. Ruto is a problem even to the Kalenjins.
because even kuweka ama presidents kwa hizi mashule hazitawasaidia. By the way, hazitasaidia. It's so easy for them to be kicked out, and I think one of the reasons why they're there is because they paid. And even the student body understands that they can't tell them anything. So at the end of the day, at the student level, presidency affect the national level, because it takes a lot to change Mount Kenya university culture to turn into a UDA fraternity. That one, I feel, is just one of those things. Maybe he's trying to do what more he used to do, but it will take 24 years. But before he gets there, he's already at Ruto must go. So he's not going to succeed. I feel like the Kalenjins, they will, here and there, they might suffer the ability to be called, to be accused of interacting with Ruto, but based on, Ruto ametoka kwa background yao, yeah, it'll happen here and there. Let's not accuse all of them, because the big part that we need to be looking at is that guy. Ruto must go. And that's why I feel he has done everything. He has money. He has taken trillions of Kenya shillings. The other day, we talked about it. And this is why kina Gachagua anasema kuleni pesa. Like all his games, all his plans should just end at Ruto must go. Take the money and Ruto must go. You can have those other, he can have Raila on his side, Ruto must go. To me, I don't see it as a big deal, because at a school level, hatu tu ni wale watu wanaambiwa mwende huko na like they are forced to be there. Most of us, most of the people, including Kalenjin, they are poor people. So if you're put in a position to be paid, it's the same thing. By the way, what Kalenjin people are doing is the same thing Rigathi is telling Kikuyus. Take the money. Take the opportunity. Hata mimi ningekuwa Mkalenjin sahi, by the way. I was born in Eldoret. I will take the job, my friend. I will take the job, because at the end of the day, is Rigathi telling other people, take the money. Why don't you take the job? Because money ya campaign itakuja. Money ya Ruto, pesa ya Ruto itapita hapa once. Alikuwa Central last 6 months ago. This is once in a 6-month opportunity. I will take it. The Kalenjins are taking the jobs. That's why the bigger price is. So what's the difference? We are all poor people, mentally ill, hopeless, depressed. See, unajua hii depression yenye wanaongelea in Kenya has been caused by the government. They are creating hopelessness and depression. The cure is not even going to Mathare, is to fix the economy and create hope in the country. But what are they doing? They're just saying people are mentally ill. What's creating the environment for people for depression? So let people just take the money. Let people. Kalenjin is a human being. Kama ni wewe Kindiki angekuwa hapo ama nani mess up, but mnajua ataenda kesho. Today he has 2 weeks to go, and he's hiring me today. I will take the job for 2 weeks, my friend. My rent is coming up. That's the situation I'm trying to say Kalenjin is finding themselves. Unfortunately, they're finding themselves in a situation where they're also not rich people. They are just as poor as everybody else in the country. And if an opportunity is offered in the name of enda unishikilie hiyo department, where there will be no accountability, ni wewe ndio utakuwa unaambia mdosi wako cha kufanya. Mimi ni nani? Niko hapo hivyo. Mimi napigia mdosi simu namwambia ninafaa kuingia job saa 2, lakini naambia niko na mkutano ndakuja hapo 11. Na hakuna kitu mdosi atanisho. We are in a bad situation. That's why Ruto must go. That's my take. Julia huko. Njiru anaendanga wapi? Sijui Njiru anaendanga wapi Njiru. Hiyo kitu ya university doesn't matter. I mean,
Ruto has done everything and everything. I mean, trying to give jobs to Wakikuyu. Haimaanishi chochote saa hii. Wakenya watu wamechoka. Kama amejaribu Raila Odinga kwa serikali na haijamsaidia. Let me ask a question. You people, do you really think the common Luo man is with Ruto? Isipokuwa wakina Gaucho nao wenye wanachotewa wanapatiwa pesa hapa na pale. Do you think the common Luo man is with Ruto, with Kasongo right now? Me, what I know right now, kama uchaguzi unaweza itishwa, the worst that the Luos can do is not to vote. Hawezi tokea kupiga kura. Kwa sababu hata Ruto mwenye haja convince na wasaidia. So hata kuweka presidents in the university doesn't help. That's my take. Jiru uko wapi? I'm driving. Jemo endelea, I'm driving. No, I understand Julia. Ile swali nilikuwa nikiuliza, but don't you think Julia that concept ya kujaribu kuweka or to have so many university students who come from Kalenjin is like a way of also wanting to have their own agents in those areas whereby they can also be able to push a narrative that they still have some leadership, because how those by the way, there's no any other community may produce presidents wengi hivyo. It looks like it's something engineered. You don't. I think imagine Moi was ruled for 24 years na bado hakubooster watu. What goes around comes around. Kama kitu si legit inaishanga tu. Just the way it comes it goes. Wacha mtu atolewe kesho utaona vile all those things will end. Let me tell you. So me I don't think we should pay attention, concentrate on that. I think like Jemo is saying, we should concentrate kuhakikisha huyu mtu ameenda whichever way. That should be our point of focus right now. I think the main picture is he has done all this, but yet unaona he has done. Let me ask you, people are getting mad at bado na point wa Kikuyu ati natoa huyu anaweka huyu. Why? Because you still hoped akiapointwa Kikuyu he'll get somewhere. Sasa hata nasikia there is some kind of conflict whether aende Mount Kenya ama asiende. Kuna hiyo ka conflict yani juu na nasikia he has withdrawn from going to about 4-5 places. Trip yake imebadilishwa, inakaa ikibadilishwa every day. Kwa sababu inakaa no matter what he gives or does to Mount Kenya region, Mount Kenya is not changing. Watu wamekaa ngumu. Yani not just Mount Kenyans are done and tired. Why do you think akina Kahariri are coming up? Just Jemo, you analyzed very well that Murkomen said that Kahariri and this DCI guy Nodur Haji were acting from a point of information. What information were they acting from? They're acting from a point of so much opposition rising to a point like it's becoming uncontrollable. So whether Ruto aweke those presidents, aweke anything, really it no longer matters. Hata aweke Uhuru. Usikia watu walimwambia apatie Uhuru ama afufuge Jomo Kenyatta. Did you hear when he decided to appoint Akina Mutahi Kagwe? People said you can even appoint Jomo Kenyatta if you want. Resurrect Jomo Kenyatta kama unataka. Not fed up Kenyans are. That's my take. And that's the point also I was trying to say. As we look at these appointments at a lower level of universities, let's not forget he has put a bunch of Mount Kenya people there. Okay, trying to do what? And what is happening in the country? Nobody's buying that nonsense. You know, hata sisi tumewekewa watu wengi sana wakianza kusema post Rigiji, they bumped a lot of Mount Kenya, especially Kikuyu CS. So if that is the formula and it's not working, let him continue doing that, because I don't think anything that does not help him we should discourage. You know, if it's not working, you just let him do that. Kwa nini discourage na America? Hata sasa hivi ndio na find out. We are all finding out that those presidents for those universities are from one community. That's the same thing ametufanyia. America Kikuyus, hata Muturi ametolewa na akarudishwa na mtu ya backyard yake. It's the same narrative. So we shouldn't worry about that so much, because if that's the case, then we should also say the same thing about this. Yes. I don't think your formula yake, it took more 24 years to have spies
on the ground to the level of ukisema hata kuku inaweza kukureport. That's what Ruto is trying to introduce. But based on informed information enye kina Kahariri na Murkomen watuambia is that hii Ruto must go. What Murkomen wanasema hatutaki kuwa refugee. What they know is that there is tendencies that Ruto might go. But the only scare that they are trying to say is that heri tulilie kwa boda boda. Kwa sababu heri tukue poor na to have a country than our aspiration of kuingia kwa Range Rover na tulie huko. Heri tucheke kwa boda boda. That's what he was saying. We are better off being oppressed with Ruto than ending up as refugees, which we will not end up as refugees because that Range Rover is what we are aiming, but we are not aiming at crime. So he's not bringing any hope, and as a matter of fact, he's calling us mentally ill because people are depressed. But then he's saying if we continue pushing from the point of information, this Ruto must go is so big that we might throw Kenya to be like our neighbors. Hiyo tu ni scare tactics. Ruto must go, and that's where it should continue, and that's how it should stay. Organic and not organized, because once you organize Ruto must go, then Ruto will come in and introduce his destruction. So let's just keep it organic the way it has been going. I think nimefurahia sana, nimependa vile Rigiji amenyamaza, alikuwa anapiga kelele sana, and Ruto must go has been the loudest. I think to the level that now they are saying, jeshi mwende muonge. Kama Rigiji amenyamaza, hii kitu ni organic. So, but yet, he has done all this thing, but yet, Ruto must go is louder. Njiro, usitoke, funga studio kama unafunga. Jero. Julia. Wacha mimi niwaache. It was nice discussing all this. You have a good one. Asante. Sijui kwa nini Njiru unaendanga. Njiru kama unaenda, I think now you should end the show. I'm here, Julia. No, sijalala. Si unaona sasa show kuna nyamazwa. Mimi niko kwa barabara, so I can't pick my I understand. So I wanted to ask a question, because I am still just trying to think about it could be a bigger strategy which they are doing, but why at this particular time plant want to have a much leadership, especially of young people coming from Kalenjin community. Why not not push for the WASU? Why student association? That is the question I'm trying to ask myself. Why? Because it looks like a concerted effort. Why would they want to have many leaders from Kalenjin region leading the young people? It's a question we need to ask ourselves. It might look small, but I think it is bigger. What do you think, Jemo? Oh, Julia. Oh. And Jiru, Jemo ameenda. Yes, na kusikia. What do you think? Mbona tukuwe na viongozi wakale wa watoto throughout the nation? No, Njiru, I think that's true. I think that's just a social media thing. And I don't think it matters. I don't know, Njiru, kwa nini unadwell na hiyo kitu. Hiyo kitu mimi, for me, doesn't matter. University students have always have leaderships and all that. And the tribe never mattered. But mbona watake kuongoza university zote? I think you need to analyze that. No, it is something which is bothering me because over 20 leadership, 20. Okay, ni sawa.
I would not want it to bite people, because maybe it is something which could be communicating of something. We can ignore it, but what I know is that even when I was in the university, much of those student leaders are very vocal, and they actually interact with the politicians, and they are used a lot, even during the, as far as huyu jamaa alikuwa anaitwaje huyo wa Nairobi University, alikufa kitambo. There was a very famous student leader of Nairobi University. So, if you understand the influence of student leaders, like places like in Nairobi University, we cannot assume it, because Babu Owino is a product of a student leader. You can see where he is. Although some people like Kabando, who are also student leaders, even if they crashed politically, but it's a launch pad. Being a student leader is a launch pad, and much of those people are also becoming student leaders. Within the next 2 years, they will be graduating, and also they could also be they could also be prepared for for politics. So I receive it with a lot of suspicion. I hope we can analyze it with more depth. Just, for you also to become a student leader, you need money. So that one is also trying to show that maybe ni community moja iko na pesa, because for you to become a student leader, you need a lot of money. I used to remember, like, for you to become a student leader in our university that time, you needed like milioni mbili. You needed like yes, MNA. I used to see like for you to become the chairman of the, like in our university, unanunulia watu pombe, you have to print post, like it's not something which come and people are financing you, like you are using your own finances. Unaanzia kujiuliza student ametoa milioni mbili wapi for them to become a university leader. Then you have leaders, you now have 20 of them in a strategic place in the country. I think it is communicating something. We might hide our head, na hiyo kitu ikuje ituume vibaya sana. Those kids will be used for mobilization and other areas. I look at it with a lot of suspicion, because I have looked at Babu Owino. Babu Owino has been used by the government for so long. Even when he was a student leader, alikuanga anaenda kutembelea kina Uhuru. Sijui kama Julia unajua hivyo. Babu Owino was a bit more popular as a student leader even than some members of parliament in Nairobi. So our student leaders, we need to look at them. Let's not just dismiss them. 20 is too much in a country with 67 universities. Na tujui pia hizo zingine wakifanya uchaguzi, hizo ni zile wamefanya uchaguzi hii time. So kuna wengine watafanya uchaguzi August, a couple of them, maybe they will also want to still build up on that coalition. So does that one also communicate that because maybe we don't even monitor about the admissions? Kuna vitu mingi, like there is something. Anyway, Julia, I know you don't want to discuss that issue, but it's serious. That issue is serious. Wakale kukua ma president almost in all universities. We should not take it as a joke. Anyway, wacha nifunga. I think your story, people don't want it, but please go and ponder that information. It is very important. Tusikuje hapa musemangi amukuambiwa. Encouraging students, young boys and girls are now presidents of over 20 universities. Thank you. Anyway, hata nilikuwa nimefunga. Tuonane baadaye. Tulia.